languages discussion with our guest. Here, I would like to describe the most important quality of OnPassive. It has brought all of us near to each other, and we become family. Now, that's why Mr. Mahfouz, though belongs to Bangladesh, is with us as a co-host. I'm thankful to him. I'm also thankful to whole Bengali community who always appreciated and supported me on my webinar, and they encouraged me. I also want to thank to Mr. Kaushik Pandya, who gave me this company platform, and he cancelled his own webinar for my webinar. I'm thankful to everyone. I would like to invite my co-host, Mr. Mahfouz. Mr. Mahfouz, welcome. Thank you, Oshim sir. Just allow me to set the background. Actually, just no issue. Yes. Hello, Jesse ji. Welcome to my webinar. जी वसीम भाई, वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, लव यू पाजी. लव यू सर. सर थैंक यू वेरी मच, आप मेरी इनविटेशन पे आज वेबिनार में आए, और तमाम ऑनरेबल गेस्ट उनके लिए मैं उर्दू में बताना चाहूँगा. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है और मेरा ताल्लुक लाहौर से है. और आज का ये खूबसूरत वेबिनार OnPassive का तो है ही, लेकिन हमने आज एक टॉपिक चूज़ किया है हेल्थ से रेलिवेंट. तो OnPassive कैसे हेल्थ डिपार्टमेंट को इम्प्रूव कर सकती है. मेरा जो मकसद था कि OnPassive को अगर हम डेप्थ में जाकर देखें तो OnPassive ऑलमोस्ट तमाम जितने भी बिजनेस मॉडल हैं, एक तो बिजनेस मॉडल को चेंज कर दिया, और सेकेंडली ये है कि हर डिपार्टमेंट में इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा. आज हम हेल्थ के बारे में बात करने जा रहे हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को हम कैसे इम्प्रूव करेंगे. और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मिस्टर महफूज का, जो कि इनका ताल्लुक बांग्लादेश से है, मेरे को होस्ट हैं, और मेरे बुलाने पर वो यहाँ मुझे असिस्ट कर रहे हैं और मेरे वेबिनार के लिए. और यही इस खूबसूरत सिस्टम की खूबसूरती है कि इस वक्त ये प्लेटफॉर्म जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, मिस्टर कौशिक पांड्या ने मुझे दिया, उनका थैंक यू. गुस्मिंदर जी का थैंक यू कि उन्होंने अपना वेबिनार कैंसिल कर दिया सिर्फ हमारे इस वेबिनार को कामयाब करने के लिए. और मिस्टर महफूज बांग्लादेश से हैं और वो यहाँ पर मुझे को होस्ट हैं. ने ये कॉन्सेप्ट ही ख़त्म कर दिया कि तमाम बॉर्डर लाइन ख़त्म कर दी, वी आर लाइक फैमिली. और इसमें ये नहीं है कि वो पाकिस्तान का वेबिनार है, बांग्लादेश का वेबिनार है. कल हम बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस डे में थे और आज हम यहाँ पर हैं. इसी तरह 23 मार्च में सब लोग शरीक हुए थे. तो आप सब लोगों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया. और यहाँ पर मैं हिंदी और उर्दू लैंग्वेजेस के लिए मैं यहाँ पर मैं लोगों से कांटेक्ट करूँगा, उन्हें इनवाइट करूँगा, जबकि इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज के लिए मिस्टर महफूज मेरा साथ देंगे. तो जब तक मिस्टर महफूज अपना बैकग्राउंड वर्चुअल बैकग्राउंड सेट करते हैं, तो मैं पहले इनवाइट करना चाहूँगा हमारे पहले मैं इनविटेशन जस्सी जी को करता. जस्सी जी मुझे सामने नजर आ रहे हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं. जस्सी जी, ये जैसा कि आप मेरी इनविटेशन पर आए और आज का ये खूबसूरत टॉपिक है, प्लीज मुझे ये बताइए कि आप किस नज़र से देखते हैं कि हेल्थ डिपार्टमेंट को OnPassive कैसे इम्प्रूव कर सकती है. जी थैंक यू. जी वसीम भाई, पहले तो वालेकुम अस्सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल. एंड जितने भी मेरे यहाँ पे बहन भाई सुन रहे हैं, वेरी फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्पेशल थैंक्स टू यू, डॉक्टर बिल मस्ट, डेविड बकाऊ, and I think some other international guests. Special thanks to all of you with your hectic schedule. You give such a
time to this events and Wasim bhai and yes यहाँ पे of course हमारे मोदी सर हैं, मोदी सर को and जितने भी महफूज साहब from बांग्लादेश, बहुत बार उनसे बात जरूर हुई है लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पाए चीजों को, कंटिन्यूशन में बात नहीं हो पाती, शेड्यूल आपका हर किसी का बिजी रहता है एंड यस वसीम भाई टॉपिक पे आते हैं क्योंकि सेशन बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे हमारे ऑनरेबल LD भगत साहब हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, बेसिकली नीरज डालवी साहब हैं, कौशिक पांड्या जी, ठीक है, तो हर किसी की एक्सपर्टीज एडवाइस यहाँ पे रहेगी कि हेल्थ इंडस्ट्री में ऑन पैसिव कैसे बेस्ट देगा, कैसे इम्प्रूव करेगा हेल्थ इंडस्ट्री को, कैसे ये बेनिफिट होने वाले हैं। सो जितना मैं समझ पाया हूँ, जितना मैं इस चीज को जानता हूँ, मेरे जानने के मुताबिक डेफिनेटली ऑन पैसिव ना सिर्फ खाली हेल्थ इंडस्ट्री में, दुनिया की हर एक इंडस्ट्री में बहुत बेस्ट देने जा रहा है, हर एक इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा ये बेस्ट देगा। बट हेल्थ इंडस्ट्री में लाइक जो मैं जितना समझता हूँ मैं उतना ही बता पाऊंगा। जैसे हॉस्पिटल्स वगैरह में, हेल्थ इंडस्ट्री में हॉस्पिटल्स वगैरह में स्टाफ होता है, वहां पे हमारा वो स्टाफ के माध्यम से वहां पे बेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, सभी चीजों में। एंड उसके अलावा एकेडमी की बात करते हैं, एकेडमी में जैसे हमारी डॉक्टरेट की डिग्री है या हेल्थ को लेके ऑलरेडी डॉक्टर कैनौर शाह आए थे, उन्होंने बहुत बेस्ट बताया था इन चीजों के बारे में, कैसे एकेडमी हेल्थ इंडस्ट्री में बहुत बेस्ट देगा, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। सो इसके अलावा और भी जिस तरह से भी ये बेस्ट देगा, उसके लिए डॉक्टर बिल मस्ट having a best person who advise from this session. So thank you महफूज भाई, thank you वसीम भाई, मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, इससे ज्यादा शायद मैं नहीं कैरी कर पाऊंगा। So love you all, thank you। Over to वसीम भाई, love you brother। लव यू टू सर। आपकी आमद का शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आप, मुझे पता है आपका शेड्यूल बहुत सख्त होता है और आप बहुत बिजी होते हो, लेकिन आप मेरी इनविटेशन पे आए, आपका शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, नेक्स्ट our next guest is from Bangladesh, Mr. Rafiqul Aslam. He is a physiotherapist. I think Mahfouz can tell better about Mr. Rafiqul Aslam, and I would like to invite Mahfouz. Mahfouz, are you there? Yeah. Now it's okay. Yes, Am I audible? Yes. Thank you, Wasim. Very much grateful, and it's my pleasure to be with this webinar. And firstly, I want to welcome all the Leadership Council member and all the special guests, today's speakers also. And definitely today is a great topics today, because you know health is a basic needs of us. And definitely AI technology and on-passive will give a more opportunity to work for health, actually, to work for our good health. So I think in the health sector, some are here, doctor, and definitely some are just have some business with health sector. And among these, from Bangladesh, now I am requesting Mr. Rafiqul Islam, and I think Mr. Rafiqul Islam will have a presentation also. He will show a PPT, and maybe just 10 to 15 minutes if you allow. Sure. Yes. Yeah. Yes, Mr. Rafiqul Islam. And Rafiqul Islam, you are requested to speak in Bengali, especially because already Wasim said he has 4 languages: English, Hindi, Urdu, and Bengali. So, you know, firstly, I want to welcome all the participants, because already 731, it's amazing. In Pakistan webinar, I think this is the second highest, right? Or maybe highest participants. So all the participants, and maybe some of them are also Bengali person here from Bangladesh and India and all over the world. That's why, Rafiqul Islam, you are requested to speak in Bengali. Yes. Thank you, Mahfouz sir. Thank you today's webinar honorable host and our honorable guest, also our honorable LC member Dr. Bill Williamson sir. Assalamu alaikum, Dr. Modi sir, and everyone. Good evening. ধন্যবাদ জানাচ্ছি মাহফুজুর রহমান স্যারকে আমাকে সুযোগ প্রদানের জন্য, এবং ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওয়াসিম আনোয়ার স্যারকে এত চমৎকার একটি ওয়েবিনারে আমাকে সুযোগ প্রদানের জন্য। সম্মানিত সুধী মণ্ডলী যারা আজকে আমাকে শুনছেন বা আমরা এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত হয়েছি, সকলকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে
ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছি। আশা করি আমরা সকলেই ভালো আছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমাদের যে আজকের টপিকসটি অত্যন্ত চমৎকার একটি টপিকস নির্ধারণ হয়েছে। আসলে ওয়ান প্যাসিভ এমন একটি কাজ করছে এবং আমাদের স্বাস্থ্য, এইটি একটি চমৎকার বিষয়, কারণ প্রত্যেকেই আমরা এখানে মানুষ, প্রত্যেকেরই স্বাস্থ্য রয়েছে, এটিকে আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি না। এই জন্য আমি ওয়াসিম আনোয়ার স্যারকে অনুরোধ করছি, স্যার আমি স্ক্রিন শেয়ারের অনুমতি চাচ্ছি। আমার একটি পিপিটি প্রেজেন্টেশন রয়েছে, আমি স্ক্রিন শেয়ার করছি। ধন্যবাদ স্যারকে আমাকে অনুমতি প্রদানের জন্য। আমি চলে যাচ্ছি আমাদের আজকের যে পিপিটি প্রেজেন্টেশন, এই প্রেজেন্টেশনে স্যার আমার স্ক্রিনটি শেয়ার হয়েছে নিশ্চিত? মাহফুজ স্যার আমার স্ক্রিন শেয়ার হয়েছে না? Yes, it's okay. থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে কোঅপারেশন করার জন্য। সকলকে আবারও ওয়েলকাম জানাচ্ছি। আজকের যে চমৎকার টপিকস রয়েছে, এই টপিকসটির পরে আমাদের আজকের টপিকস হাউ ওয়ান প্যাসিভ ক্যান ইমপ্রুভ হেলথ ডিপার্টমেন্ট। আসলে কিভাবে ওয়ান প্যাসিভ এই এআই টেকনোলজি বেসড একটা কোম্পানি কিভাবে আমাদের স্বাস্থ্য খাতে ডেভেলপ করবে বা স্বাস্থ্য খাতে উন্নয়ন করবে, এই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব। প্রথমে মহান আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে শুরু করছি। আসলে আমাদেরকে প্রথমেই জানতে হবে হোয়াট ইজ হেলথ অ্যাকর্ডিং WHO বা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের তথ্য মতে আমরা স্বাস্থ্য বলতে কি বুঝি। সাধারণত আমরা বুঝে থাকি হেলথ ইজ এ স্টেট অফ কমপ্লিট ফিজিক্যাল, মেন্টাল and social well-being are not merely the absence of disease। আসলে এখানে যেটি বাংলায় আসে সেটি হচ্ছে যে আমরা শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক, পারিপার্শ্বিক যে বিষয়গুলো রয়েছে, এই বিষয়গুলো নিয়ে সুস্থ থাকা, অধিকতর রোগ মুক্ত থাকা, বা আমি যেটাকে বলছি যে ডিজিজ মুক্ত থাকার নামই যে স্বাস্থ্য, তা নয়। অর্থাৎ এই যে পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো রয়েছে, এই পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো যদি পরিপূর্ণভাবে একটা মানুষের থাকে তাহলে সেই মানুষটি সুস্থ থাকে। যদিও এর প্রেক্ষিতে আরো তথ্য রয়েছে, আসলে সময় সংক্ষিপ্ততার কারণে আমরা অত ডিটেলসে যেতে পারবো না। তারপরে আমি বলছি যে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের এই তথ্য মতে বলছে যে পৃথিবীতে মাত্র 5% মানুষ আছে কমপ্লিট সুস্থ, আর বাকি যে 95% মানুষ আছে এরা কিন্তু কমপ্লিট সুস্থ না। বাকি যে মানুষ আছে তার ভিতরে 20% মানুষ আছে যারা কমপ্লিটলি অসুস্থ, এবং বাকি যে 75% or 80% পাবলিক মানুষ যারা আছে আমরা সাব হেলদি। তো আমরা এই সাব হেলদি জায়গা থেকে কিভাবে হেলদি পজিশনে যেতে পারি, এটি হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য থাকে। আসলে আসুন দেখি যে আমরা যে এআই টেকনোলজি, আমরা জানি যে ওয়ান প্যাসিভ আমরা কাজ করছি এআই টেকনোলজি নিয়ে। এই এআই টেকনোলজি বা আধুনিক প্রযুক্তির সাথে আমাদের স্বাস্থ্য খাতের যে সম্পর্ক রয়েছে, এইটি কিভাবে আমরা দেখতে পারি, বা ফিউচারে আমরা এআই টেকনোলজির সাথে আমাদের যে স্বাস্থ্য খাতটি রয়েছে, এই স্বাস্থ্য খাতের কোন জায়গায় সমন্বয় করতে পারবো। এখানে বলা হয়েছে দ্য ফিউচার অফ হেলথ উইথ এআই টেকনোলজি। মূলত 2020 সালের স্বাস্থ্য সেবার উপর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার যে প্রভাব আগের চেয়ে আরো স্পষ্ট হয়েছে। আমরা জানি যে আমরা কোভিড-19 আক্রান্ত হওয়ার পর আমরা ফিজিক্যালি অনেক মুভমেন্ট কিন্তু আমাদের বন্ধ হয়েছে, বা আমাদের অনেক কিছু এইখান থেকে সরে আসতে হয়েছে। সেইখানে আমাদের যদি ওই সময়কার চিন্তা, অর্থাৎ 2020 সালের চিন্তা যদি এআই এর মাধ্যমে কার্যক্রম চালানো যায়, তাহলে আমরা আরো বেশি রোগীর কাছাকাছি, অর্থাৎ এআই এর মাধ্যমে আমরা কিন্তু তাদেরকে ট্রিটমেন্টের সহজ যে উপায়, এটি কিন্তু সহজে প্রোভাইড করা সম্ভব। এই জন্য বলা হয়েছে যে আরো স্পষ্ট হয়েছে সারা বিশ্বে করোনা ভাইরাস হুমকি এবং কোভিড মোকাবেলায় কম স্টাফের সাথে একটা স্পষ্ট যে কথাটি বলছিলাম যে মানুষের সংস্পর্শে আসার যে বিষয়টি ছিল, এটি যদি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আমরা সহজে যদি বলে থাকি যে রোবট, এআই, এই এআই টেকনোলজির এই জায়গাটা কিন্তু অনেক বেশি সমাধান প্রয়োজন ছিল। এটা কিন্তু 2020 সালের ওই জায়গায় বসে আমরা চিন্তা করেছি যে এই মহামারীর পরবর্তী সময়ে এটি আরো বেশি প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ এখানে কিন্তু এআই বা ইন্টারনেট, আমাদের যে টেকনোলজি বা আমাদের যে প্রযুক্তির ব্যবহারের চমৎকার একটি কথা বলা হয়েছে, হাউ এআই টেকনোলজি ইজ ট্রান্সফর্ম দ্য ফিউচার অফ হেলথ কেয়ার। এই যে ভবিষ্যতের যে হেলথ কেয়ার, এটি আসলে কিভাবে সহজে ট্রান্সফার যোগ্য, বা এটা কিভাবে পরিবর্তন করা যাবে, বা এটা কি বলে যে রূপান্তরিত করা যাবে, এই বিষয় নিয়ে বেশ গবেষণা হচ্ছে
এটি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির একটি বিশেষজ্ঞ দল, আজও পর্যন্ত তারা গবেষণা, বিজ্ঞানী দল, তারা কিন্তু চমৎকারভাবে গবেষণা করে যাচ্ছে। এখানে বলা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই, মেশিন লার্নিং। আমরা জানি যে এআই মিনস এখানে রয়েছে মেশিন লার্নিং, রয়েছে ডিপ লার্নিং রয়েছে। এখন হেলথের ক্ষেত্রে এই মেশিন লার্নিং, ডিপ লার্নিংটা কি? আসলে আমরা যে তথ্যগুলো মানুষের কাছ থেকে নিয়ে থাকি, বিশেষ করে হেলথ সেক্টর জন্য, এটি কিন্তু চমৎকার একটা ডাটাবেস তৈরি হয়ে থাকে। বিশেষ করে আপনারা দেখবেন যে আমার আলোচনার একটা পর্যায়ে আসে যে আমাদের যেটাকে বলছি যে এটাকে টেলিমেডিসিন, এই টেলিমেডিসিনের সাথে কিন্তু অনেকটা সম্পৃক্ততা রয়েছে। এখানে যেটি বলা হচ্ছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, এআই এবং মেশিন লার্নিং প্রযুক্তি বিশ্বজুড়ে চিকিৎসা শিল্পের দ্রুত বিপ্লব ঘটাচ্ছে। এটা আসলে আমরা বুঝতে পারছি যে আমাদের চাওয়াই হচ্ছে যে একটা মানুষ ভুল করে, কিন্তু টেকনোলজি কখনো ভুল করে না। আমাদের যেই বিভিন্ন ধরনের ডায়াগনোসিস গুলো, এই ডায়াগনোসিস গুলো যদি আমরা সঠিকভাবে এই মেশিন লার্নিং বা ডিপ লার্নিং এর মধ্য দিয়ে যদি এটার কমেন্টসটা দিতে পারি, তাহলে আমাদের যেই ডায়াগনোসিসটা এটা কিন্তু সঠিকভাবে আসা সম্ভব। সেই ক্ষেত্রে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য সেবায় ক্রমবর্ধমান কার্যকর যত্নের পথ তৈরিতে সহায়তা করার জন্য আধুনিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা প্রযুক্তি অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে। এটি আমরা জানি যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির যেই রিসার্চ বিজ্ঞানী বা যেই স্টুডেন্ট এবং ওইখানকার একটা বিশিষ্ট যারা গ্রুপ রয়েছে, যারা রিসার্চ করছে, তারা কিন্তু এই মতামতগুলো দিচ্ছে। এআই এবং মেশিন লার্নিং কনভোকেশনের মতো ইভেন্টগুলো যুক্তরাজ্যের চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, পণ্য এবং পরিষেবাগুলো অ্যাক্সেস প্রদানের জন্য অপরিহার্য, যা স্বাস্থ্যসেবা শিল্পের যত্নের পথের ভবিষ্যৎকে রিপ্রেজেন্ট করছে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কি ধরনের স্বাস্থ্যসেবা আমরা যে পেতে যাচ্ছি বা আমরা আশা করছি, এটি কিন্তু এখান থেকে আমরা অনেকটা ধারণা পেতে পারি। আমি বলবো যে ডিপ লার্নিং যেটি, সেটি না, আমরা কিছুটা ধারণা হয়তো এখান থেকে পেতে পারি। যেখানে বলা হচ্ছে যে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা একটি নতুন কৌশল তৈরি করেছে, যা জীবন্ত মানুষের যে আমাদের দেহের যে কোষ রয়েছে, এই কোষ ব্যবহার করে কৃত্রিম হার্ট বা হৃৎপিণ্ড তৈরিতে এই টিস্যুটা কাজে লাগাচ্ছে। আমরা একটু পরেই আসবো যে সেই 3D প্রিন্টিং যেটি, এই 3D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে মানুষ কিন্তু এখন কৃত্রিম ভাবে অর্গান, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এগুলো তৈরি করে বাঁচার যে একটা আকুতি মানুষের বা বাঁচার যে ইচ্ছা, এটি কিন্তু মানুষ ওইদিকে এগিয়ে যাচ্ছে। যেমন মেডিসিন একটি বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন এবং এর অনুশীলন একটি শিল্প বলে শিল্প বলে মনে করা হয়। রোগ অধ্যয়নের জন্য বিজ্ঞানের সাহায্য প্রয়োজন। প্রকৃতি যখন আর নিজেকে অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্য থেকে আমরা যখন আর নিজেরা সাহায্য করতে পারি না, সেই জায়গাটায় কিন্তু আমাদের এই টেকনোলজির ব্যবহার করতে হয়। তখন কিন্তু নিরাময় কার্য করার জন্য পরিপূর্ণ শিল্পের প্রয়োজন হয়। আর এই শিল্পটা, ভবিষ্যৎ শিল্পটা যেটি হতে পারে, সেটি কিন্তু আমাদের এই টেকনোলজি, অর্থাৎ টেকনোলজির বিকল্প কিন্তু কিছুই নাই। এই বিষয়টি কিন্তু আমরা ভুলে গেলে হবে না, আমাদের মাথায় এটা রাখতে হবে যে আমরা সর্বোপরি আমাদের যে টেকনোলজি আছে, এই টেকনোলজিকে আমরা ব্যবহার করতে পারি। অর্থাৎ এখন দেখবেন যে চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কম্পিউটার টেকনোলজির একটা চমৎকার মেলবন্ধন তৈরি হয়েছে। কারণ কি? কারণ হচ্ছে আমাদের যেই রোগীরা রয়েছে বা আমরা যাদেরকে পেশেন্ট বলে থাকি, যে এই পেশেন্টের একটা ডাটা থাকা প্রয়োজন। এই ডাটাগুলো কি হচ্ছে, যদি আগেকার সিস্টেমটা ছিল কাগজে কলমে লিখিত একটা রেকর্ড রাখা হতো, এই রেকর্ডটি যে কোনো সময় নষ্ট হয়ে যেতে পারতো, এই রেকর্ডটি যে কোনো সময় হারিয়ে যেতে পারতো। এখন এই তথ্য প্রযুক্তির সমন্বয় বা তথ্য প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে এসে যে জিনিসটি হচ্ছে যে একজন রোগীর ডাটা যদি ডাটা সেন্টারে রাখা হয়, অর্থাৎ এটি আপনি কিন্তু 100 বছর পরেও এই ডাটা অ্যানালাইজ করে আপনার কি ধরনের প্রবলেম ছিল, আপনার কি ধরনের রোগ ছিল, এই বিষয়গুলো স্টাডি করে, রিসার্চ করে কিন্তু মেডিসিন তৈরি বা নতুন উন্নয়নের পথ বা নতুন যে কি বলে যে চিকিৎসা পদ্ধতি, এটি কিন্তু আবিষ্কার করা সম্ভব। ফলে এখন কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ঝুঁকে যাচ্ছি এই আধুনিক টেকনোলজি অর্থাৎ ডাটাবেজের ক্ষেত্রে। চিকিৎসা বিজ্ঞান কিন্তু এখানে চমৎকার ভাবে তার যেই জায়গাটি, এটি কিন্তু সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছে। প্রযুক্তির সক্ষম স্বাস্থ্যসেবার বৃহত্তর অ্যাক্সেস ডাক্তারদের আরো ভালো এবং দ্রুত রোগ নির্ণয় করার অনুমতি দেবে। এটি ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে কিন্তু বারবার বলা, ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন থেকে ডাক্তারদের প্রতিও এক ধরনের কি বলে যে মেসেজ আছে যে আপনারা তথ্য প্রযুক্তির সাথে আরো বেশি সম্পৃক্ত হয়ে মানুষের স্বাস্থ্যের যে তথ্যগুলো, মানুষের
উন্নয়নের স্বাস্থ্য উন্নয়নের যে জায়গাগুলো এটি কিন্তু দ্রুত ত্বরান্বিত করার জন্য এবং প্রয়োজনে ডাটা সংগ্রহের জন্য তাদেরকে সরঞ্জামাদি সরবরাহ করারও প্রতিশ্রুতি বা সরঞ্জাম সরবরাহ করার কথাও কিন্তু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলে যাচ্ছে। এখন আসুন আমরা টেলিমেডিসিনটা অনেক সময় বলে থাকি যে টেলিমেডিসিনটা কি। টেলিমেডিসিন হচ্ছে একজন রোগী সরাসরি ডাক্তারের কাছে যেতে পারছে না বা না, যে ভার্চুয়াল যে মাধ্যম রয়েছে এই ভার্চুয়াল মাধ্যমে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করা, ডাক্তারের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে সেই অনুযায়ী চিকিৎসা করার নাম হচ্ছে টেলিমেডিসিন যে পদ্ধতি, এই পদ্ধতিকে আমরা বলে থাকি টেলিমেডিসিন। এটি হচ্ছে ইলেকট্রনিক অডিও এবং ভিজুয়াল মাধ্যম ব্যবহার করে রোগী এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে রিয়েল টাইম দ্বিমুখী যোগাযোগের মাধ্যম দূরবর্তী ক্লিনিক্যাল পরিষেবার বিধানকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই টেলিমেডিসিনের মাধ্যমেও কিন্তু আমরা চরমভাবে উপকৃত হচ্ছি। এটিও আমাদের এই তথ্য প্রযুক্তির কল্যাণেই সম্ভব হয়েছে, যার ফলে কি আমরা এই টেলিমেডিসিনটাকেও আমাদের গুরুত্বের অন্যতম একটা জায়গায় নিয়ে এসেছি। এরপরে আসেন সবচেয়ে বর্তমান যে টেকনোলজিকে আমরা খুব বেশি আধুনিক টেকনোলজির সাথে আমরা বেশি অভ্যস্ত। এখন দেখেন যে আমাদের অনেক রোগ আছে যেটি কিন্তু ক্রনিক ডিজিজ নিরাময় সম্ভব না। যেমন আমরা যারা ডায়াবেটিস আক্রান্ত, আমাদের প্যানক্রিয়াস কিন্তু যাদের প্যানক্রিয়াস দুর্বল হয়ে যায় ইনসুলিনের মাধ্যমে প্যানক্রিয়াসকে সতেজ রাখা হয়। এখন বিজ্ঞানীরা গবেষণা করছে যে কৃত্রিমভাবে কিভাবে এই প্যানক্রিয়াস তৈরি করা যায়, অর্থাৎ 3 ডাইমেনশন আমরা বলে থাকি 3D প্রিন্টিং। এখানে হিউম্যান বডির যে অর্গান গুলো আছে এই অর্গান গুলো কিন্তু তৈরি করা যায় বা এই অর্গান তৈরির মাধ্যমে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিস্থাপন আমরা যাকে বলে থাকি এটি কিন্তু সম্ভব। আমি একটু আগে হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি যে তথ্যটি দিয়েছিলাম যে মানুষের জীবন্ত মানুষের কোষকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে কৃত্রিম হাড় তৈরি করা যায়, এই প্রক্রিয়ায় কিন্তু এখন বর্তমান 3D প্রিন্টিং, 4D প্রিন্টিং, এমনকি 5D প্রিন্টিং এর যে আইডিয়াটি এটিও কিন্তু চলে এসেছে। যার কারণে বলছি মেশিন লার্নিং এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার করে এআই রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ভবিষ্যৎ চিকিৎসা প্রযুক্তি মানুষের স্বাস্থ্য সেবা বিশ্লেষণ এবং স্বাস্থ্য সেবা চিকিৎসার সিদ্ধান্তের বিষয়ে পরামর্শ দিতে 3D যে পদ্ধতি রয়েছে এটি কিন্তু এখন বর্তমান সময় অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়েছে। আমরা দেখে থাকবো কৃত্রিম হার্ট তৈরি হয়েছে, কৃত্রিম লিভার, কৃত্রিম কিডনি, এমনকি হাত এবং পা যাদের নাই এটি প্রতিস্থাপনের মধ্য দিয়েও মানুষ কিন্তু তার স্বাভাবিক জীবন বা তার স্বাস্থ্যকে ঠিক রাখার যে স্বপ্ন এটি কিন্তু বাস্তবায়ন করছে। এখন আসুন হাউ OnePassive ক্যান ইমপ্রুভ দ্য হেলথ ডিপার্টমেন্ট। আমরা জানি OnePassive হচ্ছে একটি এআই বেসড কোম্পানি, তাহলে এই OnePassive কিভাবে এই সেক্টরে হেলথ সেক্টরে আমাদেরকে হেল্প করবে এটি আমাদের আসলে বোঝা দরকার। এখন আমরা অনেক সময় বলে থাকি যে মানুষ চিকিৎসা করতে যে তার হয়তো অনেক সব ধরনের ভুল হতে পারে বা ভুল ভ্রান্তি হয়, সেই ক্ষেত্রে যদি এআই চিকিৎসকের ভূমিকায় থাকে, এআই যদি আপনার সার্জিক্যাল বিষয়ের সাথে এআই সম্পৃক্ত থাকে, অর্থাৎ সে কিন্তু সুন্দরভাবে এটি অপারেট করতে সক্ষম হবে এবং আমরা দেখতে পারবো যে চিকিৎসকের ভূমিকা এআই এর ভূমিকাটা কিন্তু আমরা অনেক সময় হয়তো প্রত্যাশা করে থাকি। এখন আসুন কিভাবে OnePassive এই জায়গাটা থেকে আমাদেরকে হেল্প করতে পারে আমরা ওই আলোচনার ভিতরে একটু আলোকপাত করছি। আমি আবারও সেই পিছনের স্লাইডটি নিয়ে এসেছি যে স্বাস্থ্য কাকে বলে। এই স্বাস্থ্য কাকে বলে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের এই তথ্যের মধ্যে আমাদের স্পেশাল দুটো পয়েন্ট কিন্তু রয়ে গেছে, যে পয়েন্টটি একটি হচ্ছে আমাদের মেন্টাল হেলথ, আরেকটি হচ্ছে আমাদের সোশ্যাল, অর্থাৎ মানসিক অবস্থা এবং সামাজিক অবস্থা। এখন এই মানসিক অবস্থা ডেভেলপ তখনই হবে যখন আপনার হাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ থাকবে, অর্থাৎ আপনার যদি অর্থনৈতিক সংগতি, অর্থনৈতিক পরিপূর্ণতা থাকে তাহলে আপনার কিন্তু মেন্টালি কন্ডিশনটা ফ্রি থাকবে এবং মেন্টাল আপনার মানসিকতা থাকবে অত্যন্ত চমৎকার ফুরফুরে এবং আপনার কিন্তু সামাজিক একটা অবস্থান তৈরি হয়ে যাবে। অর্থাৎ আপনার এই সামাজিক অবস্থানটা তৈরি হয়ে গেলে মেন্টাল অবস্থা ভালো থাকলে আমরা জানি এখানে অনেক ডক্টর স্যাররা রয়েছেন যে আমাদের মূলত রোগের সৃষ্টি হয় 80% আমাদের মানসিক, অর্থাৎ আমাদের মানসিক পরিস্থিতি থেকে আমাদের রোগের সৃষ্টি হয়। এখানে হাইপারটেনশন রয়েছে, এখানে ভয়ের অনেক কারণ রয়েছে, অনেক কিছু রয়েছে। সেই জায়গাটা থেকে যদি আমরা মেন্টালি ফ্রি হতে পারি এবং সোশ্যাল ওয়েলবিংটা যদি আমাদের আসে তাহলে আমরা কিন্তু এখানে চমৎকার ভাবে আমাদের স্বাস্থ্যকে ধরে রাখতে পারি। তারই ধারাবাহিকতায় OnePassive আমাদেরকে অর্থনৈতিক সলভেন্সি দিচ্ছে এবং আমাদের সামাজিক যে স্ট্যাটাস রয়েছে
সামাজিক যে মর্যাদা রয়েছে এই জায়গাটা কিন্তু বৃদ্ধি করছে। সো এটিকে আমরা বলতে পারি এটিও একটি সমাধানের মাধ্যম যেটি ওয়ান প্যাসিভ চমৎকারভাবে আমাদেরকে দিচ্ছে। এখন আসুন ইকোনমিক্যাল সাপোর্টের ক্ষেত্রে ওয়ান প্যাসিভের যে সাপোর্টের জায়গা রয়েছে এটি নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে পরিষ্কার, কারণ আমরা জানি এভরি স্মার্ট বিজনেস ইউজ ওয়ান প্যাসিভ। প্রত্যেকটি স্মার্ট বিজনেস যারা করছেন তারা কিন্তু ওয়ান প্যাসিভের কোনো না কোনো প্রোডাক্ট তারা ইউজ করবে। ফলে ওয়ান প্যাসিভ কিন্তু এখানে আপনাকে অর্থনৈতিক বা ইকোনমিক্যাল চমৎকার একটি সাপোর্ট প্রদান করবে। এটি কিন্তু আপনাকে আমাকে স্বাস্থ্য ভালো রাখার একটা চমৎকার উপায় হিসেবে আমরা এটাকে গণ্য করতে পারি। পাশাপাশি রয়েছে টেকনিক্যাল সাপোর্ট, টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট। আমরা জানি যে বর্তমানে এআই কে আমরা সবাই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছি, কারণ এআই এর একটি ক্ষমতা রয়েছে। আর এখানে ওয়ান প্যাসিভের ভূমিকা হচ্ছে, আমরা জানি ওয়ান প্যাসিভ হচ্ছে এআই ড্রাইভেন কোম্পানি, অর্থাৎ ওয়ান প্যাসিভের মেরুদণ্ড হচ্ছে এআই। যেহেতু এআই নিয়ে কাজ করছে, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে টেকনোলজিক্যাল যত সাপোর্ট রয়েছে এটি কিন্তু ওয়ান প্যাসিভ আমাদের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে আমাদেরকে দেবে। এবং সবচেয়ে বড় একটি রিসোর্স আমাদের হাতে রয়েছে, সেটি হচ্ছে এডুকেশন এন্ড রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট বা রিসার্চের জায়গা, সেটি হচ্ছে আমাদের একাডেমি। অর্থাৎ আমাদের এই একাডেমির ভিতরে অনেক পেশার মানুষ থাকবে, এখানে অনেক ডক্টররা থাকবেন, এখানে মেডিকেলের অনেক বিষয়ে আলোচনা করা হবে, এখানে লার্নিং আছে, এখানে এডুকেশন নেওয়া যাবে, এখান থেকে এই বিষয়ে অনেক রিসার্চ আমরা পেতে পারি। অর্থাৎ ওয়ান প্যাসিভ কিন্তু আমাদেরকে এডুকেশন এন্ড রিসার্চ দিয়েও আমাদের হেলথ ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে অনেক বড় ভূমিকা পালন করছে, এটি কিন্তু আমরা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। পাশাপাশি আমরা জানি যে কিছুদিন আগে আমাদের অ্যাশমফারাস স্যার 3D প্রিন্টিং নিয়ে কথা বলছিলেন, অর্থাৎ এই 3D প্রিন্টিং তার মাথায় কিন্তু অলরেডি কাজ করছে। আমরা জানি 3D প্রিন্টিং কিন্তু হিউম্যান বডি, অর্থাৎ আমরা যে বিভিন্ন অর্গানের কথা বলছি, যে এই বিভিন্ন অর্গান গুলো তৈরিতে এই 3D প্রিন্টিং অনেক বড় একটি ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ সেইখানে কিন্তু অলরেডি আমাদের সিইও অনারেবল সিইও অ্যাশমফারাস স্যার ইতিমধ্যে চিন্তা ভাবনা করে রেখেছেন বা করে ফেলেছেন। অর্থাৎ এই 3D প্রিন্টিং এর মধ্যে যার হাত নেই একটা হাত তৈরি করা হবে, যার পা নেই পা প্রতিস্থাপনের জন্য এই 3D প্রিন্টিংটি কাজে লাগবে। আবার যাদের আমরা দেখছি যে কৃত্রিম হার্টের প্রয়োজন, কৃত্রিম হার্ট, লিভার, কিডনি, এভরি অর্গান কিন্তু এখন তৈরি হচ্ছে। অর্থাৎ এই অর্গান গুলো কিন্তু 3D প্রিন্টিং 4D এবং 5D প্রিন্টিং এর মাধ্যম দিয়ে আমরা সহজে পেতে পারি। অর্থাৎ এই জায়গাটা কিন্তু টেকনোলজিক্যাল যে বিষয়গুলো রয়েছে, আমি 4টি বিষয় এখানে উল্লেখ করেছি: ইকোনমিক্যাল সাপোর্ট, টেকনোলজিক্যাল সাপোর্ট, এডুকেশন এন্ড রিসার্চ সাপোর্ট এবং 3D 4D প্রিন্টিং এর মাধ্যমে ওয়ান প্যাসিভ কিন্তু এই হেলথ ক্ষেত্রে চমৎকার একটি কার্যক্রম সম্পন্ন করবে বা আমাদের জন্য নিয়ে আসবে। আমরা এখানে একটা পিকচারের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে 3D প্রিন্টিং এর ভিতরে কিভাবে কৃত্রিম হার্ট, মানুষের কিভাবে কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড তৈরি করা হবে, এরই একটি চিত্র এখানে রয়েছে। সকলকে আমার পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আপনারা ধৈর্য সহকারে এতক্ষণ আমার বক্তব্য শুনেছেন, আমার যে প্রেজেন্টেশন ছিল এটি আপনারা শ্রবণ করেছেন। আশা করি একটু হলেও আমরা যদি এই ট্রেনিং এই উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে উপকৃত হই তাহলে আমাদের যেই কষ্ট এটি সার্থক। তবে 30 তারিখের একটি মেসেজ কিন্তু আমরা দিয়ে যেতে চাই, কারণ আমরা যে যাই বলি না কেন আমাদের সামনে কিন্তু একটি চমৎকার একটি বিগ ইভেন্ট রয়েছে, আমরা প্রত্যেকেই কিন্তু এই ইভেন্টের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সো আমরা ইয়াশ স্যারের সেই কথাটি আমরা কিন্তু টপ এই বিষয়টি আমাদেরকে মাথায় রাখার জন্য সকলকে আবারও অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য এখানে শেষ করছি। ফিরে যাচ্ছি আমাদের মাহফুজুর রহমান স্যারের কাছে। থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you so much, Rafiqul Islam. You did a fantastic job through your presentation. Actually, it was a nice presentation. You talked about especially mental health, and I personally like that line because only because of one passive, we will get the financial freedom. And you have mentioned that yes, 80% disease actually we got from already from the financial crisis. So that would be a better. And you mentioned 3D painting, and you mentioned telemedicine. So it was a really nice presentation. Yes, it was a 15 minutes presentation, and definitely it will help us a lot. Thank you so much, Rafiqul Islam, once again. Now back to Wasim. Thank you, Mr. Rafiqul Islam, for a wonderful presentation. Although language, I was not understanding the language, but I was understanding few things, like he talked about telemedicine, faster and proper diagnosis. Mental health will be helpful by financial freedom. That's wonderful. Good job.
Good job. Thank you very much. Our next guest is from India. He's LC member. From India is Dr. Idris Modi ji. Welcome to Dr. Idris Modi ji. And वसीम भाई सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, आप अगर नेक्स्ट थोड़ा सा मुझे टाइम देंगे क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में हूँ. ओके 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 आप बिजी होते हैं, मैं इस वजह से आपको पहले टाइम दे रहा था. चलो मैं थोड़ा डिले कर देता हूँ. जी जी. No issue. Next, I would like to call Mrs. Majda Zafar. He's from Pakistan. He is founder since 2018. He live in Karachi. He is teacher of special education children. He's doing a lot. He want to do a lot about special children. मैं वेलकम करता हूँ मिसेज माजदा जफर. मिसेज माजदा जफर, अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज. आप अपनी शेयरिंग रखिए जी आज के टॉपिक के हवाले से. अस्सलाम वालेकुम सबको. वालेकुम मैं अस्सलाम. स्पेशल एजुकेशन के हवाले से बात करूंगी कि ऑन पैसिव हमारे बच्चों के लिए क्या कर सका. दुनिया में बहुत ज्यादा वर्क हो रहा है स्पेशल बच्चों पर, और हर कोई इदारा ये सोचता है कि हम अच्छा वर्क करके दें. लेकिन इत्तेफाक की बात है कि मैं अगर फाउंडर हूँ माशाल्लाह से ऑन पैसिव की, तो फ्रीडम मनी फ्रीडम में दाखिल होगी. तो स्पेशल बच्चों के हवाले से बहुत सारा मेरे दिमाग में काम ये है कि देखें, नॉर्मल बच्चा तो रो के बता के हर तरीके से बता सकता है कि उसको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन एक हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चा, एक एमआर बच्चा बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि उसकी क्या प्रॉब्लम चल रही है उसके माइंड में. तो हेयरिंग इम्पेयर्ड बच्चे के लिए तो हमें जरूरी है कि हम हेयरिंग एड लगवाएं. हेयरिंग एड के लिए ये है कि हम कोई अच्छा सेंटर, हमारे पास मनी फ्रीडम होगा तो हम ऑन पैसिव के जरिए जो हमारे पास आएगा ओ ब्लेस के जरिए या जो जिस तरह भी हमारे पास इनकम आएगी उसको हम इंशाल्लाह ताला जो है हेयरिंग एड्स बनाने के लिए यूज करेंगे. हम ओ एकेडमी भी यूज कर सकते हैं कि वो टीचर्स जो स्पेशल एजुकेशन पढ़ना चाहती हैं लेकिन फाइनेंस की वजह से नहीं पढ़ पाती, तो हम उनको इतना सपोर्ट करेंगे कि आया वो इस फील्ड में अपनी खुशी से आए और वो बहुत अच्छी तरीके से वर्क करेंगी, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल फ्री होंगी कि हमारी फी कौन जमा करवा रहा है. तो इंशाल्लाह ताला ओ एकेडमी और ओ ब्लेस के जरिए हम ये काम करना चाहें तो बेस्ट है. इसके अलावा ये कि इन बच्चों की ट्रीटमेंट के लिए हम साइकोलॉजिस्ट ले सकते हैं जो उनकी उन गिराहों को खोलें जो वो वाज़ेह नहीं कर सकते अपने दिमाग में कि क्या चल रहा है, क्योंकि हर नॉर्मल इंसान उन बच्चों की फीलिंग को नहीं समझता जो कि एक स्पेशल एजुकेशन या एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो समझता है. तो ओ एकेडमी के जरिए हम बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जो साइकोलॉजिस्ट में कुछ करना चाहती हैं, तो हम उनको भी वो फ्रीडम दे सकते हैं कि हाँ यार ओ ब्लेस है हमारे, आप बस आओ अपने आप को शो कराओ और हम आपका फी वगैरह जमा कराएंगे. और इसके अलावा जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट है. ईएनटी स्पेशलिस्ट जो है वो हमारे स्पेशल बच्चों के हवाले से बहुत ज्यादा हमारी हेल्प कर सकता है हेयरिंग एड के सिलसिले में, उनकी हेयरिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में. और थ्रोट का प्रॉब्लम अगर है, बोलने के लिए जो वोकल कार्ड्स पर काम कर सकता है, और हम उसको बुलवा सकते हैं, बहुत अच्छा वर्क ले सकते हैं. मैं खुद बेसिकली स्पीच थेरेपिस्ट हूँ. मैंने जो हूँ इस्लामाबाद से कोर्स किया था, लेकिन उस वक्त भी वो वसाइल और नहीं थे कि हम बहुत अच्छी तरीके से इसको लर्न करते. लेकिन ये है कि आप लोग की सबकी दुआएं हैं और आप सब माशाल्लाह से इसी उसमें है कि हेल्थ के हवाले से आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. तो उसमें मैं नाचीज भी अपनी शेयरिंग रखना चाहूंगी कि मेरी भी बहुत सारी ऐसे जायज़ ख्वाहिशात हैं, मेरी विशेष हैं बच्चों के लिए, मेरे ड्रीम्स हैं उन बच्चों के लिए कि जिनके लिए मैं बहुत कुछ करना चाहूँगी. मेरे स्कूल में, मेरे इदारे में बहुत मेहनती टीचर्स हैं, लेकिन वो एज अ हेल्पर जॉब कर रही हैं, इसलिए कि उनको बेसिकली सैलरी की जरूरत है उसमें. लेकिन अगर हम या मैं उनमें से 10 टीचर्स को भी लेती हूँ हेल्पर्स को, और उनको मैं स्पेशल एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन देकर कहती हूँ कि आप इंशाल्लाह ताला यहाँ से यूनिवर्सिटी में से
करें। आप स्पेशल बच्चों के लिए साइकेट्रिस्ट बने, आप स्पीच थेरेपिस्ट बने, आप कुछ जो बनना चाहें बने, फिर वो इस फील्ड में आते हैं। तो आप सोचिए कि एक तो उनके पास एक्सपीरियंस तजर्बा होगा और उसके पास वो किस कदर अच्छी एजुकेशन होगी कि वो उन बच्चों के लिए काम कर सके। तो थैंक यू सो मच। और मैं चाहूंगी वसीम सर आप इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने मुझे शेयरिंग दी और मेरे दिल में जो भी ख्वाहिशात हैं स्पेशल बच्चों के हवाले से और वो मैंने बयान कर दी हैं कि आगे आप बताइए कि मैंने। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच माहिदा जी, आपकी शेयरिंग रखने का। और आप बहुत खूबसूरत एक जहन है आपका ऑन पैसिव के हवाले से, आप जो स्पेशल बच्चों के लिए करना चाहती हैं। तो अभी शायद आपकी सोच हो कि आप एक छोटे पैमाने पर करेंगे, लेकिन ऑन पैसिव एक ह्यूज कंपनी है, एक ह्यूज प्रोजेक्ट है, और आप उस चीज को एक बड़े लेवल पे इंशाल्लाह करेंगी। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हम सब। इंशाल्लाह। क्यों जी पिछली दफा आपने मुझे कहा था माजिद जी छोटा नहीं सोचिए बड़ा सोचिए, तो मैंने उस दिन सोचा कि मैं 1000-2000 गज की जमीन पे जो है और बच्चों के लिए स्पेशल इदारा खोलूंगी इंशाल्लाह ताला। आपकी दुआएं रही सर। आप हमारे लिए पाकिस्तान में हैं, आप वेबिनार कराते हैं, वरना हम कहाँ करवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच वसीम सर कि बहुत 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 आपका थैंक्स कि आपने मुझे शेयरिंग के लिए बुलाया और मैं अपनी बात कह सकी और पैसे के हवाले से। और बाकी सब ऑल फाउंडर्स आपको मेरी तरफ से सलाम, आप सबके लिए भी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच आपका। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू कॉल मिसेस रूपा पाल। शी इज फ्रॉम इंडिया and is proud founder from India. Sorry, sir. Actually, I am slightly busy other side. Please, sorry. Extremely sorry. Okay, no issue. Mrs. Shaheen Hassan from India. Please आप अपनी शेयरिंग रखेंगी? Yes, Wasim. Assalamu alaikum, Pakistan. Hello, everyone. Good evening, all founders and special guests. बहुत आपने शेयरिंग का चांस दिया। रियली ओ अकेडमी, हम अपने अगर ओ अकेडमी की बात कर रहे हैं आज, एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड बातें हैं सारी, तो बहुत ही अमेजिंग जो है सेशन रहने वाला है। और मैं सिर्फ यहाँ सीखने के लिए मैंने ये आज का सेशन ज्वाइन किया है, क्योंकि देखिए हेल्थ से रिलेटेड मुझे नहीं पता इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, बट आई वांट टू लर्न दिस कि हाउ वी कैन यूज ओ अकेडमी एंड ऑन पैसिव विद इन अवर हेल्थ वे. So that's why I'm here. So thank you so much, Wasim. Thank you so much. थैंक यू शाहीन, आपकी शेयरिंग रखने का, आपकी पार्टिसिपेशन का। और आपने मुझे पता है आप वेबिनार्स में बिजी होती हैं, लेकिन आप यहाँ हमारे वेबिनार में आई और अपनी शेयरिंग रखी। नेक्स्ट गेस्ट फ्रॉम हिज एलसी मेंबर फ्रॉम Papua New Guinea, Mr. David Bacau. First of all, we feel sorry for his missus. It was a great loss for him and for us. And welcome, welcome David Bacau, sir. Are you? Yeah, you are muted, David Bacau. Thank you, Wasim, for the invitation, and thank you, Mahfouz. Thank you, all the fellow LC members here, and thank you, our audience. I feel privileged for the invitation, and this is actually my first webinar coming out from my morning. So thank you for that, for getting connected again. I feel that being away from the meetings, I feel disconnected, and I've lost a lot of ground, but I am thankful to be joining you here, and at least to catch up with a lot of things that has happened. And the topic is a great topic. I feel in our country, you know, my wife passed away because we lack such facilities.
that can be able to detect and diagnose diseases properly, so that right medication can be given. And I feel that OnPassive will contribute a lot, not only in terms of the diagnostic process, but it will save a lot of time in terms of freeing up medical personnel in getting bogged down with administrative stuff, and allowing them to be free to attend to patients. We have a lot of products, tools, such as the O staff. O staff, I feel, will contribute a lot in terms of medical administration. And Papua New Guinea is no different from India and Pakistan and Bangladesh. We are a third world country. And with the introduction of the OnPassive coming on into the marketplace and providing such products that will relieve, I believe, as hospitals administration start to adopt the products and use it, it will free up a lot of personnel. Our personnel are bogged down. That's what I see in Papua New Guinea. We have a lot of medical professional people tied up with the desk job, and they're not doing their profession as they are trained to do in attending to sick people. So our staff will greatly administer a lot of this. It will cut away the time and free up people, and it will save time, and especially in terms of training, as some of our speakers have presented, in terms of academy. Academy will help a lot in that area. So that is where I see what OnPassive will contribute in the medical arena. So thank you so much for inviting me. I just want to connect again and be part of the family again, and just to get up to speed with everything here. Thank you very much. Thank you for the invitation, Wasim. Welcome, David sir. You are a brave man, and recently you face a difficult time, but it happened for everyone. Yeah. And thank you very much. Thanks again. Our next guest is from India, Mr. Musharraf Hussain. Please share your view about our topic for 2 minutes. Are you there? Yeah. Thank you, Wasim sir. Thank you very much, and very good evening, everyone. Dr. Bill Williamson is there, and Mr. David, Mr. Mahfouz. I'm really very happy you just make this type of session for your platform. Really, it's really feel very proud, and I'm just thanking for that on my platform. There's Mr. Bill Williams coming and just say something about like that. But I'm very happy you already organized this type, like some little bit of as hospitality health related something. And most of that, I'll just say the important thing, because these are the very important. The health is very important. Everyone's know this is the first. It's the part of a life. If you are very and like a healthy session, if you continue for that for like a training basis, we also in the OnPassive platforms, you just deliver something right way. So these are the very good message for going to everyone. So I think that I'm also working like a social work in my platform, like my real life also. I'm already connected like last 4 or 5 years. But in our health, I've just seen so many, it's like a village, and everywhere there's a very big issue for all over the world. It's not in India and Pakistan, because all over the world they are facing this type of health issue. But I hope if one OnPassive launch, then after a few years, then definitely we all are founder, we are in OnPassive family, we are doing something better for everyone. These are the main our motive, because
as also every time as say is like a homeless person, those who are like it's a survive like homeless peoples, they doesn't have anything, and as a second thing is like hunger people, and these are also a very important part of like healing. So this some few real sector, if you think like that, so it's a very important, and the last risk is the health. But health is very important because if you are healthy and wealthy for in your life, so definitely you have to do something better. So this is the very important part, and I hope everyone will connected to as like whole world. So definitely we'll do something better for each and every like a country. So as a develop, so I hope once on passive launch, so definitely we all are doing something better, because everyone thinks, everyone they thinks like Bill Williams also, they already set up mind like yeah, definitely on passive going to launch. Then if what you want to do, they already decided. Then Mr. David also, they also set up in mind. This every founder, they already set up his mind what I want to do after launching. So definitely, and some people they already doing before launching. They already, some few founder, they already work continue for that as a sector, because I'm already it's like an education sector. We are providing to like a free education for my platform, because my whole family, they are like a free education providing for that type of people's, that type of children, though it doesn't afford to go into school like that. So this is our motto, to develop our education and the hunger people. So these are our motto, but health is also very important in life. So definitely we will do something better. Thank you very much, Wasim. You give me a chance to at least your platform. Thank you very much for everyone. And thanks to Mr. Bill Williams and David. It's a long time. I'm just sending you the message for a long time, but now I've seen you. I'm really very happy to see you. Thank you. Thank you very much, Mr. David. Thank you, Wasim. थैंक यू मुशर्रफ। अगर आप इसको अगर हिंदी में और उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पर वो लोग जो उर्दू हिंदी समझते हैं उनके लिए भी जरा अच्छा होगा। बिल्कुल 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 वसीम। एक्चुअली मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारा जो एक्चुअली मैं ऑन पैसे में ज्वाइन होने के बाद जो ओ फाउंडर क्लब से मैं जो यहाँ पे स्टार्टअप किया हूँ, मेरा एक्चुअली एक ही डिसीजन था कि मैं लोगों को डेवलप कर सकूँ एज अ ओ फाउंडर क्लब के माध्यम से, जो ऑन पैसिव में मैं चला रहा हूँ। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लोगों को ट्रेनिंग दे सकूँ अपनी प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि टेक्नोलॉजी क्यों इम्पोर्टेंट है सारी दुनिया के लोगों को जो टेक्नोलॉजी से दूर है। सेकंड थिंग कि एक फ्री एजुकेशन जो मैं प्रोवाइड करता हूँ, मेरी पूरी फैमिली इसके साथ कनेक्टेड है, जो पूरी फ्री एजुकेशन के माध्यम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हंगर कुछ ऐसे लोग हैं जिसको एक टाइम का जो बोलते हैं फूड मिलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इंडिया में ऐसे भी देखे हैं कि $1, David, you not believe, I'm just saying, $1 buy a food, then they'll eat 3 days. It's like 30 to 20 cent, the whole family eating only a rice and dal, because इस तरह से उन लोग खाना खाते हैं, जैसे कि दाल चावल इस तरह से। सो मैं चाहता हूँ कि उसको डेवलप करने के लिए सो डेफिनेटली हम लोग ये सारे मिलकर के एक जो पूरा का पूरा वर्ल्ड का सेक्टर है, ये सारे को चेंज करना चाहते हैं हम लोग। और ये कभी भी कोई एक अकेला नहीं कर सकता है, बट ऐश का भी डिसीजन था, पर हम लोग सब एक साथ मिलके ऑन पैसे की फैमिली से ये पूरी दुनिया को एक मूवमेंट एक बदलना चाहते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग अगर जिस तरह से भूखे हैं, मतलब जिनको नीड है खाने का, उनको एजुकेशन ये एक पार्ट है, उनको भी हम लोग ठीक करना चाहते हैं। और जो इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ, जो वसीम सर ने जो ये पूरा एक कैंपेनिंग चला रहे हैं जो इस सेशन के माध्यम से मैसेज, तो डेफिनेटली हम लोग इस सारे मिलकर के पूरे के पूरे फाउंडर ऑल ओवर वर्ल्ड एक ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि पूरे वर्ल्ड की हर एक प्रॉब्लम का शॉर्ट आउट हो हमारी ये फैमिली से। सो डेफिनेटली वी आर वेरी प्राउड and thank you. And once again to Mahfouz also, those Bangladesh. I'm sorry Mahfouz, actually there's so many time I'm not saying you to thanks, because it's a very, मैं बहुत प्राउड करता हूँ महफूज को, क्योंकि वो आपके साथ बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड थैंक्स अ लॉट महफूज टू यू आल्सो जी। थैंक यू वसीम। थैंक यू वेरी मच। और
और यहाँ पर महफूज के अलावा महफूज भी करते हैं और आप भी मेरे साथ उतना ही सपोर्ट करते हैं. एवरीवन सपोर्टिंग ईच अदर और एवरीवन गुड. यानी एक पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशन से आपका माइंडसेट कैसे चेंज होता है और आप इसको बिजनेस की तरह नहीं लेते. इसको एक वी आर लाइक फैमिली और हम इसको एक पॉजिटिव चीज लेते हैं. Thank you very much, Mr. Mahfouz. Would you like to call our next guest? Yeah, thank you. And firstly, I want to thank Mr. Mosharraf. Really, you are a nice person, and we got some wisdom from you. Definitely, Washim said the same thing. Yes, only because of OnePassive, we are just united globally. We are interacting with each other. It's really a great opportunity. Beyond OnePassive, there is no system, no way, no organization through which we can get this opportunity. So it's amazing, and that's why we can say all this time, yes, we are so much blessed by Almighty, right? Before calling another guest, I want to thank once again Dr. Bill Williams, and Bill Must is here also, and David Bhagat. I know your mental situation is not okay right now, but yes, you are trying. It's a part of our life, and the world prayed a lot. The world prayed a lot. That was amazing. You were, and you and your wife both were so much beloved to the world, I think. Yeah, and Dr. Idris Modi sir here, and all the our Jaswant Joshi sir is here. I know today it is going to just a great webinar, and definitely it's a Wasim sir. I am very much thankful to you because you mix total 4 languages, different countries, Hindi, English, Urdu, and Bengali. It's amazing. Just keep it up. Now I want to request Dr. Ld Bhagat from India. Yes, I have heard from Wasim about you, but this is the first time I am saying, and it's a good experience. Yes, Ld Bhagat from India. Thank you, Mahfouz. Welcome, sir. Welcome, Dr. Saab. Hello, everybody. A very good evening, good morning to all the panelists here and all the guests, hosts and co-hosts. I am Dr. Ld Bhagat from Jammu, J&K, India. Working with this organization for about 7 months. Before I was retired from my government job as a deputy director in J&K Health Services about 1 year back. What attracted me to this platform was a very big mission and vision of the CEO, Mr. Ashma Fareh. I was introduced by a friend who is a doctor also in a medical college here at Jammu. When I just contacted the panelists and the leaders in this organization and came to know about this, and also seen from the different platforms in the social media about this organization. It is an amazing organization, and people at present are not knowing about it. Very few people know and they understand and believe it, because this is unbelievable. Though it is unbelievable at this time, but if you understand it, it is going to be miraculous for the whole community all over the world. This is a great mission, of one man, and now more than 12 lakh founders have joined hands to serve the humanity all over the world. This is not only a business. I say this is a business, but we can say this is a mission. This is a mission-driven project to help the humanity all over the world. Because businesses focus only on money, but here money is a secondary thing. You work for the humanity and money will follow you. That is the main reason I entered there and help the humanity all over the world without any boundaries. So first of all, if you understand that why we need business, because everybody is behind money to earn more money. They leave their places, they leave their countries to earn more money, because everybody wants a comfortable life and feed their families properly. But if
the money is no criteria, then everybody can be satisfied at his own native place and serve the local peoples and all over the world. We can serve in a better way, including all the departments, including our health department. And if you see, we have different scenarios of the department all over the world. Rich countries have different their problems. Poor countries have their different problems. And in our India also, we have a lot of problems that present in the health department. But with the vision of this mission, the department can help, because if the staff and the doctors are comfortable, they don't have the money problem, they can serve better and they can focus better with the better facilities. And every sector of the world, every sector, including medical, is going to benefit by this this business and that this projects, because this is based on intelligence, artificial intelligence, and the whole world can be involved in this, because it is associated with artificial intelligence and the internet. The internet is at present in every field of life and every household, from our social media or different aspects, everywhere we have to use internet. And this internet, and based with the artificial intelligence, is helping a lot to everybody if it is used properly. We are blessed to be in this organization and feeling as a global family to help each other. And this is the opportunity for everyone whoever understands it and wants to help the society, whether he is rich or poor, he is from any country, anywhere, we can help anybody. So this platform is a very different type of platform, and different everybody is of helping nature. His mindset is totally changed, does not focus on the money. And if you see the business seminars, webinars of this platform, of this organization, everywhere mentality is the same, to help the people all over the world. So when the different departments with the different products of this business, they can help each other. Similarly, in medical department also, or health department also, we have some products that can be used at present. And the main, if we focus, we can help by these products in our medical education, in diagnostics and treatment, in administrative jobs, to relieve the medical staff from stresses, and then build a good relation within doctors and with staffs and the people, particularly the patients, and then even help the financial to improve, and even help to improve the financial condition of the medical professionals, whether they are medical doctors or paramedicals, because there is a huge potential of earning money also in this. For different reasons, if we see how to use the platform for this benefit, we have different products that can be used. First of all, I can say that every person who becomes a founder of this on-passive can be financially free, whether he is a doctor, he is a paramedical, or a common man, or from any other department. He can be financially free, and once he is financially free, he can be a stress-free man. And the stress is the major reason for different problems and different social and mental problems of the society. And if this problem is taken care of, we can have a better place to live and help more people. So if we see how all these products can help, we have at least 4 products at present. This company is working on more than 50 products, and some products are ready to use, and some products which can be at present used for our health and medical education are in the education sector. We have O Academy, then we have O Connect, that is for audiovisual conferencing. Then we have our O Staff for human resource management, and then of course a very big project
that is O+. All the products by its nature and by its way can help all the departments, including our health department. In health department, if we take Sir, you are muted. जी आप म्यूट हो गए सर. Yes, I got it. If we talk of O Academy, this is an online education platform. At present, all the departments, including education and many other departments, they use the audio-visual way of teaching because of this COVID period. All the systems have gone online, and similarly, education also. And even the medical education, if we use this O Academy, this is a very good platform for our health education, particularly in medical colleges or paramedical colleges. Then we can go undergraduate and postgraduate courses through this, because this O Academy is being registered with the top universities of the world, like Harvard University and many more universities, where the students can take admissions and get different courses from the international universities by registration through this organization. And there can be paramedical courses, there can be refresher courses, there can be allied courses, or some other alternative courses from different sections, including the medical. So this can be very beneficial to get education for the students and the doctors for doing post graduations. And even then, if after this graduation and post graduation, there is a global summit institute, Dr. Kinor Shah, he has already introduced this product in his university, because of that university, there will be other universities also there where the association of these products will be there, and there will be a different way of learning from home, and also in association with the concerned colleges. And for that, the education can be taken in a broader sense. There can be a telemedicine way of treating the doctors. In that way, it can help the treatment and curative aspects of the medical sector. There can be help in the diagnostics, as the artificial intelligence is in very different products, and diagnostics will be more accurate and more precise and time saving. And then there can be administrative aspects, where one of our products, that is O staff for human resource management, it can be used in any office, any organization, whether they are colleges, they are hospitals, or any other schools of trainings, for the selection of the staff, their attendances, their salary management, their leave management, even all those jobs that are being done by the ministerial staff at present. Those can be done very easily with the HRM, because this is one of the most advanced tool for human resource management being produced by this company, and is ready to use, that is being practiced at present by many governments and many institutions. And it is very effective and very demanding. Due to this, there will be very easy for monitoring and supervision in the hospitals, in the medical colleges. There will be easy job, and there will be time saving for the administrative persons and even the ministerial staff also. Then the next product that can be helpful for the trainings and education is the O Connect. At present, we are using Zoom or Google for this trainings as online courses, because we during this COVID period had a lot of problems when
there was new protocols to be followed, but this Zoom has helped so much that all the medical department everywhere has used this product Zoom that we are using at present. So this has helped, but there are some limitations in this. And once we use our product, that is OConnect, that has very advanced features, that is very economical, and that is free up to 10,000 capacity with for an unlimited period with the multilingual translation. And there can be webinars and trainings and teachings through this from anywhere from the world. And there is due to auto-lingual translation, the trainings will be easy and can be done from any corner of the world in any language. And then more than 108 languages have been registered with this, so that it is very easy to understand any language registered here, that because once you talk in one language. Hello, doctor! Exclamation point. Sir, Jeffrey Malik, sir. Hello. Sir. Welcome, sir. Welcome, sir. So the autolingual translation will help for a better communication all over the world. And the O Academy, through O Academy, we can select the different institutions, different teachers. This is also useful for the students of different other than medical colleges and medical education. So this is a very vast subject for to be introduced and to be used at different platforms. Then a very big product, because this company has more than 50 products, and each product itself is a company. If we talk of Zoom, that is a one product, one company, and for this company, that is one product. If we have O Academy, that is one company, and for we, that is one product. So more than 50 products in this company means there are more than 50 companies in one company, and this is mother of companies, and each product is having its own importance, its own features, very advanced features, and is very effective and very easy and user friendly. And the most important is the OBLESS. OBLESS is one of the products that has been created for crowdfunding in all over the world. Through this product, we can help any corner of the world for this financial help. And if there is a somebody having financial problem, he cannot treat his patient in the costly institutions, there can be help from all the founders, because we are more than 12 lakh at present, 12 lakh 35,000 founders at present in the world. If everybody pays 1 rupee, the person will get enormous help and can be treated anywhere in the world, because this is going to prove a very big help for the community. And this is one example, but there are many ways how we can help through these products and other products also, including these 4 products. So there will be new advancements, more products will be coming, and different there will be more ways to help through these products, whether it is medical department or other departments. And these products are integrated with each other and can be utilized at different places and simultaneously. And that way we will be helping more people, more patients. There will be more relations, better relations between the doctors, doctor to doctor relation, doctor to patient relations, and there will be better communication with the patients, so that there will be a better environment for the treatment of the patients. There will be less stress for the doctors, and so the environment itself will be a very better as compared to at present, because we see in India, somebody is serious due to accidents. That is not the fault of doctors, but doctors are beaten. If somebody consumes poison, it is not fault of the doctor, but the doctor is beaten. There are many such incidents daily that doctors are in a very stressful condition. But if there is a better way to deal with the patients, there is a better system that can be tackled properly. The stress and the difficulties of the doctor factory can be
taken care of, and there can be a better way to teach and diagnose the patients, and there can be a better outcome for the society. And this is not for India or Pakistan or Bangladesh, but all over the world. This community is one family with a one mission, one vision, and helping each other through this platform. And I feel myself to be lucky and proud as a proud founder of this company to be here and help the people in my future years to come, because one should not be tired anytime, though I am retired but not tired, and we have to work throughout our life as long as we can do, and that I am doing. And I hope all the founders, those who are here, are with the same mission, with the same vision, and going ahead and waiting for the days to come, because 30th is the day we can hear some good news from our CEO, Mr. Ashmafare. And definitely the days are very few and coming very soon, that we will see the full view of the on-passive, how great and how big, how massive it is. And definitely the world will be benefited with this platform 100%. And those who are doubtful at this time will definitely believe in the coming week. Thank you, Wasim Bhai, and I thank all the panelists and esteemed guests here, and all the people from India, Pakistan, Bangladesh, and all over the world. Have a great day. Have a great life ahead. Thank you. Thank you, Dr. LD. You very well explained and shared your view. And I'm fortunate, I welcome to Mr. Jeffrey Morlock. I'm fortunate many guests first time joined my Pakistani webinar. In this list, Mr. Jeffrey Morlock and Dr. Bill Williams, Mr. David Bhagat, and Rafiqul Aslam, and Dr. Ld Bhagat. Thank you very much. Thank you, all of you. Thank you. Mr. Thank Mahfouz, you. thank you very much. Yeah, Mr. thank Mahfouz, you. Would you like to call our next guest? Yeah, sure. Thank you. Thank you, Wasim. And at the same time, I want to thank once again Dr. Ld Bhagat, because you said a very in details actually. And the last thing I can mention that yeah, definitely when especially some of us, when we face any massive death or any unexpected loss, definitely we blame our doctor, we blame the nursing home or medical specialist. But to some extent, we have followed that, yes, the system and the financial support is mandatory there. So because of that or lack of these things, actually it will be not be possible all the time for our nursing home or any medical specialist to give the better support to diagnosis in the proper way. So I think from the financial part and our product is totally ecosystem. We know that nobody will leave actually any of our product that we mentioned, our lot of products name. That will help us a lot in the health sector, and especially David said that yeah, in a third world country especially, we are facing a lot of crisis in financial part. That's why we are not getting a proper treatment, and we have to face massive maximum time. So on-passive will open the new door of our life, especially in the third world country. Thank you so much. And now I am very much thankful because last night I got Dr. Williams and also Jeffrey Morlock, and today the second time I am next day I am getting the both their lovely face. I am saying yes. Now I want to request Jeffrey Morlock. Jeffrey Morlock, please come on our screen and say some your wisdom over the topics. Well, hey, thank you so very much. Mahfouz, Jeffrey, just if you say in your line, then we'll get some energy. Hello. Oh. Hello, and a good day to you. I hope that you are having a wonderful on-passive day. I know that I am, and I'm telling you what, it is gorgeous. It is a blue sky day, and on-passive is a blue sky company. So life is nothing but good. It's going to get better, and we're heading toward the top. How's that? Life is good for all of us.
I got a day, sir. I got a day, sir. It is recorded in my webinar. Well, I certainly appreciate that. And I appreciate that you enjoy having fun. I know that I had a lot of fun with you previously. And I know that Sushanta is also somebody who's very professional and loves to have fun. And it's just so good to feel the love that I've felt, especially from the Bangladesh people here recently. But I want to thank you for inviting me personally to this. Healthcare is something that is so absolutely important. And I am so blessed to be here. I mean, look at all the talent we've got here. Dr. Modi, I hope you're listening, brother. I have not had a chance to speak to you in a long time. Dr. Williams, Yes, Dr. yes. Bhagat, I mean, man alive, Rafael, Islam. I mean, all you guys are here, you know, and life is good. So Very excited to see you, Jeffrey. Very excited. well, wonderful. And thank you so very, very much. I'm very excited that you're here as well, simply because I'm a wholehearted believer in holistic medicine, alternative medicines, things of that nature. My undergraduate degree, my bachelor's is in healthcare management, and I've worked several years in healthcare, and I've been able to see quite a few things that I have not been able to address personally because I'm just not a big, a heavy hitter like, Dr. Williams or some of the other doctors here, and I believe that in going forward, OnPassive is going to give us a wonderful platform, a wonderful community with which that we can tackle so many, I'll use the word crises in the world. And that's everything from healthcare to homelessness to energy and clean water. But today, and specifically, I'm excited to be here because the healthcare is on the table. And I personally think that, if we wanted to improve healthcare, that would start probably with some sort of systems of preventative management for preventative systems that will holistically look at us expanding telehealth, maybe even some in-home services and such, get some integrated systems. And I'm hoping OnPassive can really help us with that. I think we need to probably go back to a value-based care. And dare I say, I think we need to stay away from insurances and Medicare and Medicaid for the US, and use some more direct care and direct primary care and those sorts of things. But I see that I am in very good company here, and I'm just going to let that go like that because I really want to hear from all you folks. I mean, because you folks here, you are the leading edge of healthcare. You are the ones out there doing what needs to be done, and you've got the big picture, and you're focusing on what needs to be done. So I'm just going to kind of cool my jets a bit, but God bless you. Thank you so much for inviting me. I'm going to really enjoy this. Thank you, Mufaz. Thank you, Jeffrey. Really, we are very much thankful. Yes, Wasim. Next guest, I would like to call Dr. Kyle from Uganda. He is a nutritionist and he's here. Dr. Kyle, are you there? Yes, I'm around. Yes, he's in the room. Welcome to my webinar. Hello. Hello. I think you can see, everyone can see my background. Hey. How is everyone? I see Dr. Bill Williams, Dilmas. I'm really happy about these guys. Thank you, Wasim. I'm really proud, Dr. Idris. Thank you so much. And all members, please. This is amazing. I would like to thank Wasim for this initiative that he's doing to see that we can have a togetherness. And for sure, I'm proud of it. And I know where we are heading, the sky is the limit. And I believe that one day, one time, we are going to meet together and we'll see how we can execute this system to see that it can help billions of people around the universe. I've been busy this evening, but I'm really happy that I'm on the list of the people who are presenting tonight.
and I've tried to manage. I'm hiding somewhere where I've got light to see that I can put on the the lights and people can see me. Many people, they just hear me. I'm really happy for this great campaign that Wasim you have done to collect all the doctors to have one opinion to see that life of people and humanity can change. I'm one of the people who are campaigning that On Passive should come live, and once it comes live, we get things going. And I love to build a hospital whereby we give free medication. After On Passive go live, we want to help people for free in the world. We find that many people are dying just because of lack of enough funds, and many people are driven out of the country to seek for medication. But at this only time, On Passive is going to give us a platform to see that we can stand in every country to see that we can help billions of people out of their lives whereby they find hard to get medicine. But this time, I'm really happy. I'm joining up the team, and I know I'm going to join up with a team of doctors to see that we can make it happen around the globe. And I know we are going to solve many people's problem, whereby you go to the hospital. For me, in my country, it is worse. You go to the hospital, they say the medicine is not there, but the doctors are there. I say, what? What are they doing in the hospital where there is no medicine? And I know in India, Dr. Idris is good. He will connect us to good pharmaceuticals where we can fish medicine to bring it to our countries. And also we go to US, we go to Canada, we go everywhere to see that we get the right medicine that can uplift human life. And I know it will help us. I'm Dr. Kayale Grace. I'm the founder of the Grace Foundation International. We want to make it international with the people who are envisioned, people who can see that humanity is number one, whereby we can help humanity to uplift the standard of living at a free cost, call it a zero cost, whereby we don't need to charge people, but we give a free service. Because On Passive, I call it a free service that has come to unite people for free. Little did I know that I will meet Wasim, I will meet Dr. Idris, I meet Dr. Bill Mast, and meet Dr. Bill Williams, because it is a free service that has come to unite us together globally to see that lives of people can change. And I know we can change the lives of those people who are out there who are saying that we cannot access this, we cannot reach to this. And I know we can make it as a team. So this is going to bring us close to see that we can help one another. One thing that I want to tell you is that unity is something that is very important. If we want to build this, like how On Passive can improve health department in the world, we must be united. As we doctors, when we come united, we can become one doctor to a million people. The word unit stands for, the word unit has got a breakage. We can say it, U stands for under. Let us accept to be under On Passive. Then N stands for nature. We are natural people made by God for other people. So we must live in our nature life. That is in the life of humanity, the life of love, the life of care, the life of oneness. That is nature. And that's where the God wants us. It's a call from God that he wants us to be natural. And when we are natural, we can drive the dream that the Lord has prepared before us and that he has made before us. I stands for, forget I, unit. We must accept to be, that one is, there is under, there is nature and involvement. We must get involved in something that can change the world. Let us involve ourselves as doctors, as people of one spirit. We involve ourselves in treating people around the world. God will pay us. On Passive has made a way for us. And if On Passive has made a way for us, let us be involved in helping God's people. You understand that? T stands for trust. I trust in On Passive. I believe in On Passive. I believe what is coming. It's going to change many people's mind, many people's attitude, many people's ideology. So when we trust On Passive, and God has trusted us with Mr. Ashmufala, and if he has trusted
Mr. Ash with us, then let us trust one another to see that we can combine the millions of people together. That is trust. I trust in you, you trust in me, we trust in the nation, we trust in the people, we trust those that are around us, that we can cause a change. Y stands for yourself. You are the person the Lord has chosen to change the people around you, to change the communities. If you are not yourself, you will never make it. I live in a country which is having a lot of challenge. People are saying that, me, I don't have religion. I can kill you anytime, which means people are not themselves. So, but at this time, as doctors, we come together to see that we can help those people. We must believe in ourselves. We must be ourselves. And we say that we can make it. Unity is something that God is calling us to be. As people are suffering out there, are we united for a cause? As people are dying there, can we make an impact? I've seen COVID killing people, including billionaires. I've seen big people in my country dying. They used to run outside the country going for medication. But when the pandemic came, there was no any flight that could go neither coming in. But I found them being treated in the normal hospitals we have. Where they run that there is no medicine, we say it is where we run for rescue. Including them this time, we are part of the scene that they are running to the hospitals where there are no medicine. I think it is now a change that is coming whereby we can make a difference as Unpassivians. It is unity that can do that. It's not about who is that one, whose son is that, which department, which government, who is the head of the state. That does not matter. What matters, who are those behind suffering? And we see we have the best hospitals, the best machines, the best doctors, the best service personnel who are giving service to the children, to the women, to the young mothers, and also the many people who are suffering with different cases. There is no disease that is incurable. If we have the unity and the right medicine, the right prescriptions, I believe we can get doctors from the United States to work in different countries, to work with different organized hospitals to give free services. And I believe this will help. And I pray that it starts with my country, Uganda. Dr. Bill, what do you have to say about that? When it starts with Uganda, it will go to Bangladesh, go to Pakistan, go to India, go to other countries, wherever, as long as we have unicorn and people are there to see that it can help millions of people. Number two, we can look at care. God has called us to care for one another, but we are not so caring. Most especially the department of doctors. Me, I'm a nutritionist. I love to know the food I'm eating. Is my neighbor eating rightly? Is he eating the right food? Or is just eating to survive? In my country, people say that I eat to survive. They don't eat for the better tomorrow. They don't have the right nutritional diets. But this is the time every department of nutrition can know which food they feed people, what kind of food that they need to give to the children, what kind of food that they need to put in the schools and hospitals where people can benefit and have food values. I'll talk about number three, love. I've been following Unpassive from the day it started. It is built on love. I've never seen Mr. Ash running out of his mind. Many people have come doing not things, and he says, no, I love my Unpassive. I love my people. I love the nations to develop. That's why somebody say that Unpassive should create its own country. It is possible. It is very possible because it comes from the word unity. You go to the airport, they welcome you. Oh, that is an Unpassive personnel. That is somebody from this company. That is somebody, they give us respect. That comes a nation. You find that all the nations in the world, they agree at one thing. They believe in one thing,
that can bring a difference in the world, that can bring people's life, live a better life. I go to schools. Children are suffering. There is school dropouts. Young girls are not cared for. Being not cared for, some are raped. They are raped by teachers. They are raped by fellow students. They are impregnated. And when you go to the doctor, say, no, that is their case. They need to go look for the parents. But there is no counseling. This is the time doctors will wake up for a personal sensitization, as we are to bring on passive to improve people's life. Oblace is the #1 key. We bless them with pampers. We bless them with pads. We bless them with the materials that can help them. Career guidance and building. I know it will help millions and millions of people not run into a scarce, but run into a life of a destiny. I won't take much long speaking. I can speak until tomorrow. But what I know, I have some other queue behind me, but I welcome all members. As we are coming to the launch of On Passive, let us be envisioned. I welcome all of you members who are here into the Grace Foundation International. The Grace Foundation has got a big dream, and I know I cannot make it alone. It's a dream that I received in the night in 2014, and the Lord told me to do it. He said, I'll support you. That's when On Passive came in. I didn't know about On Passive. It is Judith Bomehom who introduced me to On Passive from Canada. And when she introduced me, say, I have a business that is going to help you to build your dream. Because me, I love the Grace Foundation and also the Grace Grand Hotel. I love a hotel because I love food. So I say, Judith can help me. I thank God for Judith. She paid for me my first position in On Passive. I'm really proud of her, you see. So as I speak, the Grace Foundation is in the right position. And when we go live, I will not need to look for money, but the money is already there. When On Passive go live, we are ready to start. I only need people's idea. Grace, let us do this. Grace, let us do this. We have the Grace Grand Stadium. This is the stadium that is going to unite people. When Dr. Bill Williamson comes and we want to talk to people, we go to the stadium whereby you enter for free, and people are there. They will love to listen from you. So the Grace Grand Stadium will also be there, and the Grace International Hospital. The grace means what? The grace of God, not my name. My mother just woke up in the morning and said, I named my child Grace. I didn't know whether she needed a boy or a girl, but I speak about the grace of God. So in other words, behind the grace, there is the grace of God. We are doing this in the love of God and in the spirit of creation of On Passive. May God bless you. I love you all. I wish you a good night. In my country, it's already 8 p.m., actually 9 plus. So allow me to go, and I need to pick my wife from there. She's arriving somewhere. I love you, members. I put respect in all of you. Thank you so much for listening to me. Thank you, Dr. Grace. Excellent sharing. You have a good heart. You have good mission, and inshallah, your dream will be fulfilled soon through On Passive. Amen. Thank you. You're welcome. And next, I would like to call Dr. Idris Modi. He's LC member from India. Mr. Mahfouz, you want to say something? Yeah, definitely. Dr. Idris Modi, sir, Assalamu alaikum. And I want to say something about Dr. Idris Modi. We know that Dr. Idris Modi is he's working in a herbal sector and also maybe in a homeopathic sector. And Dr. Idris Modi is really like-minded and so much honest also. At the same time, he's so much caring. Maximum time proactively he's taking care all over the I think Indian Bangladeshi person. Sometimes we have seen that, and definitely he's a good-hearted man. Yeah, Dr. Idris Modi, definitely all our time we love you a lot. Now I want to request
Modi sir, you please, we have heard from Dr. Kylie Gates about the, I can say the mental health. Actually, it's not a money making machine on passive. It's a mind making machine. Just we are transforming, we are changing our mind. Yes, Dr. Idris Modi sir. थैंक यू महफूज भाई, थैंक यू वसीम भाई। और वसीम भाई आप चाहेंगे मैं हिंदी उर्दू में बोलूं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जी जी और लैंग्वेज में इसलिए कि सब सुन सकें आपको। जी सॉरी, सबसे पहले महफूज भाई सॉरी टू यू कि कल मैं बांग्लादेश सेलिब्रेशन में नहीं आ पाया, क्योंकि मैं आने का पूरा मेरा प्लान था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मुझे इमरजेंसी आ गया तो मुझे जाना पड़ा। सो आई एम वेरी सॉरी महफूज भाई फॉर दैट, एंड आई विश यू ऑल द हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑफ बांग्लादेश। एंड आज जिस टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है, एंड यहाँ पे मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं डॉक्टर बिल विलियम्स, और हम लोगों ने साथ में मिलके एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कोऑर्डिनेट किया था जो डॉक्टर किन्नौर शाह के प्लेटफॉर्म पे था, और उसमें पूरा हर्बल पे ही हमने डिस्कस किया था कि हाउ हर्बल मेडिसिन will affect the how artificial intelligence will affect the herbal medicines in the coming days. उस पे हमारा टॉपिक था लगभग आज से साल भर पहले, और वो पॉडिनार बहुत आज भी फेसबुक पे है और काफी लोग उसको पसंद किया था। तो सलाम अलैकुम बांग्लादेश, पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आज जिस टॉपिक पे मुझे बोलने के लिए बुलाया गया है कि ऑन पैसिव एंड हेल्थ, तो मैं कहूँगा कि ऑन पैसिव आया ही दुनिया में हेल्थ के लिए है, चाहे वो पैसे से हेल्दी हो, चाहे माइंड से हेल्दी हो, चाहे बॉडी से हेल्दी हो, वो सारी चीज को हेल्दी बनाने के लिए ही ऑन पैसिव इस वर्ल्ड में आया है। और ऑन पैसिव का मकसद ही है आदमी को हेल्दी बनाना, हेल्दी इन थॉट्स, हेल्दी इन मोटिवेशन, हेल्दी इन पॉजिटिवनेस, हेल्दी इन हेल्पिंग अदर्स, healthy in wealth, healthy in health, everything is connected to the health in on passive, and every product of on passive, जो भी product on passive में है, they are all connected to health, all connected to health। अगर हम कहीं ना कहीं उसको देखेंगे तो सारे प्रोडक्ट को अगर मैं बैठूंगा कनेक्ट करने तो दे विल ऑल कनेक्ट टू द हेल्थ। वो हेल्थ फील्ड में हम ऑन पैसिव के हर प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, एवरी प्रोडक्ट। आने वाले टाइम में लोग देखेंगे दुनिया में हर जगह जहाँ हेल्थ होगा वहाँ ऑन पैसिव होगा, जहाँ पे भी हेल्थ के लिए बात की जाएगी वहां पे ऑन पैसिव सबसे पहले आएगा। जैसे कि अगर मैं एक लिस्ट आपको दूं जल्दी जल्दी कि ओ स्टाफ क्या है? ओ स्टाफ हॉस्पिटल्स में स्टाफ मैनेजमेंट में काम आएगा। ओ कनेक्ट क्या है? ओ कनेक्ट डॉक्टर्स को कनेक्ट करेगा, पेशेंट टू डॉक्टर्स को कनेक्ट करेगा, बड़े बड़े सेमिनार्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड होंगे ओ कनेक्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओ ब्लेस क्या है? ओ ब्लेस हमारे जितने भी जो फाइनेंशियली वीक लोग हैं उनको किस तरह से मेडिकल एड हम पहुंचा सकते हैं, उसमें काम आएगा ओ ब्लेस। उसके बाद अगर हम देखें ओ नेटवर्क हमारे मैसेजेस देने के लिए लोगों को, हमारे हेल्दी टिप्स देने के लिए लोगों को, किस तरह से लोग डेली, मेरा तो प्लान ही है कि जिस टाइम ऑन पैसिव लॉन्च होगा तो मैं डेली हेल्दी टिप्स दूंगा, तो ताकि हर्बल टिप्स दूंगा, होम रेमेडीज दूंगा। तो ये सारी चीजें हमें ऑन पैसिव के प्लेटफॉर्म, 3D प्रिंटिंग की अभी बात करी थी ऐश सर ने, तो 3D प्रिंटिंग से हम बॉडी के पार्ट्स, जैसे कि अगर हम ऑर्थोपेडिक्स में जाएं तो यहाँ पे हम वो पार्ट्स को यहाँ बना सकते हैं, हम यहाँ पे जॉइंट्स को हम बना सकते हैं 3D से। तो यहाँ पे डॉक्टर बिल विलियम हैं, अभी वो आएंगे, डेंटिस्ट हैं, वो बताएंगे कि किस तरह से हम डेंचर्स डेवलप कर सकते हैं 3D प्रिंटिंग से। तो ये सारी चीजें ऑन पैसिव में आने वाली है। ईमेल बोट, जो ईमेल बोट आएगा हमारा, जो हमारा ईमेल प्लेटफॉर्म होगा ऑन पैसिव का, उससे हम पेशेंट्स के जो ईमेल होंगे वो ऑटोमेटिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका जवाब दे देगा। किसी को वहां पे मैन्युअली रहने की जरूरत नहीं है। किसी ने कुछ ईमेल किया, वो फटाक से बोट ने उसको जवाब दे दिया। इसी तरह से डॉक्यूमेंट बोट, अगर किसी का कोई पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, लंबी रिपोर्ट्स हैं, वो सारी बोट के थ्रू वहां सेव हो जाएंगी और वो लाइफ लॉन्ग सेव रहेंगी।
कभी भी अगर जरूरत हुई तो सिर्फ हमें वहां पे एक मैसेज टाइप करना होगा और बोट रिप्लाई कर देगा। इसी तरह हम देखें तो चैट बोट में पेशेंट अपने आपको खुद को अपनी प्रॉब्लम बता के वहीं पे, वहां कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी, वहां पे कोई मैन्युअली किसी को रहने की जरूरत नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेशेंट को जवाब देगा कि आपको कैसे ट्रीट करना है, आपको कौन से डॉक्टर के पास जाना है, आपको कौन से पैथोलॉजिकल टेस्ट कराना है। तो ये आप देखेंगे, मैं अभी गिनने बैठूंगा तो सुबह हो जाएगी, इतनी सारी चीजें ऑन पैसिव में आने वाली हैं और ये सारी रिलेटेड टू हेल्थ है। अगर हम हर्बल मेडिसिन में जाए तो हर्बल ग्राफ्स, कौन सी हर्ब में कितना परसेंट कौन सा हर्ब है, उसमें कितना एल्कलॉइड्स है, उसमें कितना जो है एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, कितने उसके अंदर विटामिन हैं, प्रोटीन्स हैं, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निकाल पाएंगे हम लोग। इसी तरह से अगर हम अपनी नॉलेज को शेयर करने बैठेंगे डॉक्टर्स, तो हमारे लिए ओ एकेडमी का प्लेटफॉर्म है। ओ एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हम सारे एक दूसरे को अपनी नॉलेज को शेयर कर पाएंगे। अगर मेरे पास है, मैं ब्रीदिंग थेरेपी जानता हूं, तो मैं ओ एकेडमी के थ्रू पूरे फाउंडर्स को जितने भी होंगे उनको मैं ब्रीदिंग सिखा सकता हूँ। हाउ टू डू द व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ ब्रीदिंग, ये मैं सिखा सकता हूँ। और इसके अलावा मैं उनको योगा सिखा सकता हूँ, उनको मैं एक्सरसाइज सिखा सकता हूँ, उनको मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता सकता हूँ। तो ये मैं डिप्लोमा कोर्सेज करवा सकता हूँ। आज अगर मेरे पास कोई एफिलिएशन है तो मैं ओ एकेडमी प्लेटफॉर्म पे हमारे फाउंडर्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी ला सकता हूँ। उनको मैं ब्रीदिंग सिखा के उनको मैं मेरा सर्टिफिकेट दे सकता हूँ। तो ये सारी चीजें ऑन पैसिव हमें देने जा रहा है। ट्रांसडर्मल थेरेपी, देखिए आजकल ट्रांसडर्मल थेरेपी आ गई है कि आपको कोई भी चीज है तो आपको उसको गोल्ड टैबलेट लेने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पैचेस आते हैं, वो पैचेस चिपका दीजिए। आपको वेट कम करना है तो वो चिपका दीजिए, आप उसका पैच चिपका दीजिए। डायबिटीज है, उसका पैच चिपका दीजिए। ट्रांसडर्मल थेरेपी कैसे डेवलप होती है? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है कि इसमें इतना इतना परसेंट ये वाली चीज डालना है, ये डालना है, और ये ट्रांसडर्मल थेरेपी होती है। मैग्नेटिक थेरेपीज है, मैग्नेटिक थेरेपी बताती है कि कौन सा मैग्नेट कितना पावरफुल है, जमीन के कितने नीचे वो मैग्नेट है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताता है। ये सारा आने वाले टाइम में ऑन पैसिव बताएगा हमें। अगर हम रेडियोलॉजी के फील्ड में जाएं, पैथोलॉजी के फील्ड में जाएं, तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में ये जो हम अभी जो टेस्ट करवाते हैं, जितने भी जो अगर हम जाते हैं कभी कोई लिवर टेस्ट या शुगर टेस्ट, ये सारे टेस्ट कराते हैं, ये टेस्ट की जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना ज्यादा डेवलप एक फील्ड है कि आप सिर्फ अपना हाथ मशीन पे रखेंगे और वो आपको सारी रिपोर्ट्स दे देगा कि आपका ब्लड शुगर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका लिवर कैसा काम कर रहा है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमें मालूम पड़ जाएंगी। और ये सारे प्रोडक्ट्स ऑन पैसिव में आने वाले हैं। आने वाले टाइम में ऑन पैसिव के अंदर हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट आने वाले हैं। जैसे नर्वस डिसऑर्डर्स है, नर्वस डिसऑर्डर में आदमी भूल जाता है, उसको याद ही नहीं रहता कि मुझे एक डिसीज होती है जिसको हम बोलते हैं पार्किंसन। पार्किंसन के अंदर आदमी को याददाश्त उसकी चली जाती है, अल्जाइमर होता है। ये सारी चीजें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट ब्रेन से अपने आप को कनेक्ट करके और आदमी के दिमाग में क्या चल रहा है वो आपको ऑन पेपर दे देगा। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कमाल है। और ये इससे क्या होगा कि जो हमारे जो हमें एक रिकॉर्ड्स रखना पड़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स जिसको हम बोलते हैं, EHR इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड, आज इतना डाटा बढ़ गया है कि वो रिकॉर्ड रखना मुश्किल हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आएगा तो वो सारी चीजें एक छोटे से उसके अंदर सारा स्टोर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो हमें इतने बड़ा बड़ा रिकॉर्ड रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद रिस्क ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, एंटीबायोटिक खा के बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताएगा कि इसकी बॉडी में ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर सकता है, तो इससे इसको बचना चाहिए। अभी बहुत सारे टेस्ट करना पड़ते हैं हमें बहुत सारे एलर्जी टेस्ट करना पड़ते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये सारी चीज जरूरत नहीं होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप बॉडी को स्कैन करके निकाल देगा कि इस आदमी को इस चीज से एलर्जी है तो इसको ये न दी जाए। स्मार्टफोन सेल्फीज ऐसी होंगी आने वाले टाइम में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी सिर्फ सेल्फी लेगा और डॉक्टर बैठ के दूसरी जगह वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डायग्नोस करेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो इतना 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 वास्ट फील्ड है इसका कि आप सोच नहीं सकते। तो अगर मैं सोचने जाता हूँ, अगर मैं मेरी तरह एज ए डॉक्टर सोचता हूँ, तो मुझे तो लगता है कि ऑन पैसिव आया ही मेरे लिए, क्योंकि मुझे तो हेल्थ फील्ड में बहुत बहुत ज्यादा इसमें मिलने वाला है। जो पैसा मिलेगा वो तो है ही, लेकिन जैसे कि मैंने बताया
कि जैसे, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि some investments make us rich before they start giving profit. तो वो तो रिचनेस तो अभी से हमें प्रोडक्ट की नॉलेज जो ऐश मुफारे सर देते हैं, ये 3D प्रिंटिंग के बारे में बताया, ओ कनेक्ट के बारे में बताया, ओ ब्लेस के बारे में बताया, ओ नेटवर्क के बारे में बताया, तो पहले से ही हमारे दिमाग में ये सारी चीजें बैठती जा रही हैं कि आने वाले टाइम में ऑन पैसिव क्या करने वाला है। तो दोस्तों यही मेरा एक शॉर्ट मैसेज था। बोलने को तो बहुत कुछ है, सुबह हो जाएगी अगर बोलता रहूंगा इस टॉपिक पे, लेकिन Sir, जो मेन sir, just yes. One query, sir. As you are working in a herbal sector, so can you please let Yes. us know that in I think O shop will help us also to reach the remote area, to reach the actually deep rural areas, patients especially, because sometimes we love your herbal products, but because we are not in the same country, so that's why we are facing some difficulties to get that product. So maybe Yes, O yes, shop will yes, help yes. us. Yeah. Yes, sure. O shop, by the means of O shop, we can market our product all around the world. We can send our product to any country in the world where there is on passive, because this at present what thing is happening, that if we want to send some product to some country, we need lot of permissions, we need a quantity. We can't send a single piece to any country, it will be very costly. But when the on passive platform will be launched, then we will have lot of customers. If I want to sell my diabetic product in Bangladesh, then I can send in a lot through on passive, and the on passive O shop can make the distribution of that products in the country. So this is another benefit. Nice point, Mahfuz bhai, you have brought. The on passive O shop will also help us in marketing our products. Marketing the beside the products, O shop can also market herbal products along with allopathy products also. If suppose Dr. Bill Williams having some product connected to the dentistry, he can he can market it all around the world. And any field, in orthopedic field, in 3D printing, any product we can market by the means of O shop all around the world. Yes. So ये मेरा मैसेज था आज का, और उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किस तरह ऑन पैसिव हेल्थ फील्ड में काम करेगा, और कैसे हमें इससे हमारे हेल्थ के साथ वेल्थ के साथ साथ हमें हेल्थ भी मिलेगी. So thank you very much. Thank you Wasim bhai. Thank you for inviting me, and thank you my friend. Dr. Grace ने भी बहुत अच्छा बोला, और डॉक्टर भगत ने बहुत अच्छा पूरा एक्सप्लेन किया. पहले बांग्लादेश से जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग में था इसलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस था. अभी भी मैं हूँ, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पा रहा क्योंकि थोड़ा चार्ज कम है मोबाइल में. तो थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक्स टू डेविड बकाऊ सर ऑल्सो, जेफरी मोरलॉक, and my friend Dr. Bill Williams. We will see. I want to organize a webinar with you again, Dr. Bill Williams, and we have many new topics to discuss. So I request you to again organize such webinar. Thank you. थैंक यू डॉक्टर साहब. और आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, और प्रोडक्ट के हवाले से बताया कि हर प्रोडक्ट अगर देखा जाए तो हेल्थ से रिलेट करती है. और जैसे कि महफूज ने एक और पॉइंट बताया वो शॉप के हवाले से, तो ये ऑन पैसिव. एक बात मैं भूल गया वसीम भाई. सबसे पहले मैं आपको कांग्रेचुलेट करूंगा कि आपने बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया. नाइस, एकदम बिल्कुल नया टॉपिक, और रियली ये मतलब ये शो करती है कि हाउ इंटेलिजेंट यू आर. क्योंकि आपने देखिए अभी तक बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हुआ, कभी हेल्थ के ऊपर इतना डिटेल में नहीं हुआ कि हेल्थ कैसे काम करेगा. तो रियली हेड्स ऑफ टू यू वसीम भाई. थैंक यू सर. और सेकेंडली मेरा ये प्लान है कि ऑन पैसिव मेरे ख्याल में हर डिपार्टमेंट में ये इम्पैक्ट करेगी, और स्टेप बाय स्टेप मैं हर डिपार्टमेंट में वेबिनार करना चाहूँगा, जैसे कि ये हेल्थ से रेलिवेंट है. और नेक्स्ट में भी माय टॉपिक हाउ ऑन पैसिव कैन इम्प्रूव एजुकेशन डिपार्टमेंट, or how on-passive can improve other department. There are so many departments, or on-passive will impact on all departments.
तो उनको इम्प्रूव करेंगे। तो ये है कि हमें इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, लोगों को बताना है। जैसे कि आज इस यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली जो मुझे भी नहीं पता थी। आपने एंटीडर्मिन आई थिंक समथिंग इस तरह की बात की, और वो मेरे लिए चीज़ नहीं थी। और इसी तरह और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर काइली ग्रेस ने अपना आइडिया शेयर किया। इसी तरह हम डॉक्टर बिल विलियम को भी सुनेंगे। थैंक यू वेरी मच। Next, I would like to call Mr. Neeraj Dilvi, he's LC member from India. Neeraj sir, how are you? Thank you. मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। और हम आपकी खूबसूरत तस्वीर वीडियो देखना चाह रहे थे, बट आपने कहा कोई प्रॉब्लम है कैमरा में, तो नो इश्यू। Yes. Okay. So let me talk in English. Yeah, go ahead. वो कह रहे हैं बहुत खूबसूरत है, और यू कैन टॉक इन इंग्लिश और हिंदी एज योर कन्वीनियंट। Yeah, I always like to show my beautiful face, but I don't know, my camera is not working. It's taking the background, but somehow it is rejecting me. So so for one day I think I'm ugly. So anyways, back to the topic. I was Neeraj, we will solve this problem by artificial intelligence. When On Passive will launch, we will make a duplicate Neeraj, and you can attend 2 webinars at a time. No, I need to solve this problem after this webinar. Anyways, coming to the topic, I'm not a medical professional, so whatever I am presenting is based on what I have researched and experienced. Okay, first thing is the lack of human capital. What it means is lack of human resources, especially like in India. We talk about, we have a lot of doctors, and we also see that in US there are a lot of doctors going in there. But if you actually see in the rural areas, there is actually an absence of doctors. So there is a human resource crunch there. And how On Passive is going to solve that is by having internet in every region in India, even in the rural areas. I think a lot of doctors talked about telemedicine. So with the help of apps, or with the help of OConnect or any other software, people would be able to connect to doctors, and even the medical would not be deprived for the rural areas. So that is one major thing which I think cause. Second is WHO said that there are 60 million healthcare workers. 60 million healthcare workers. So there is definitely a shortage of healthcare professionals. So how can we increase the number of healthcare professionals? Definitely by having professional courses. And as you know, as sir has already told us that the courses that will be there in O Academy will be US accredited, which is very, very important. And I think Bill Williamson may talk about that when his turn comes up, about US accreditation, because I'm not 100% an expert about that. So O Academy will help that. O Connect will help that. Next is cyber security. Now this is something which this is a new point which I actually did not see in this explanation or discussion. So I just wanted to put this point. Cyber security is one of the major problems that was discussed in World Economic Forum. So World Economic Forum is where, for those who do not know, is a forum where all the leaders around the world meet together and discuss about the current problems of the world. So cyber security is one of the problems, and even in the health sector, it is a very
important problem. And so how on passive is going to help is we have actually seen webinars of Ash where he is very particular about the security, about the data center security, about the firewalls in place. So we have a very good infrastructure of cyber security, and that's why a lot of people will go for our software because of the cyber security. Next is a lack of physicians, especially in middle income countries. World Bank had done a report where it said that in middle income countries there is one doctor per 1,000 patients, and that proportion is very inappropriate. So we need to have more physicians and more qualified physicians. So definitely O Academy will come into picture. Now the next point which I'm going to talk about is healthcare expensive, and sometimes it is there is a trust factor, and for that I'm going to give you a practical example. And a practical example which happened in my life, and maybe some of the medical professionals will understand it or will not understand it, but I need to put this point. A few months ago, I was diagnosed with COVID, and the treatment, the normal medicine. If you will ask me, okay, what's the normal medicine for COVID? Everyone will say there is a medicine called remdesivir, REMDESVISR or something like that. So that's the normal medicine. But I was given a medicine called monopopular antibody cocktail. Now, if you actually research this particular medicine, you will find that this medicine was actually given to high-end people like now Donald Trump when he was actually not ill, and second person, the BCCI president, Bombay, not Bombay, the cricket control, Saurabh Ganguly, when he was diagnosed with COVID. So what I'm not telling you, oh, I was given this medicine. I'm just talking about what happened after that. So I did not have a Mediclaim, cashless Mediclaim policy. So we are not just talking about the doctors. I'm now concentrating on the maybe the insurance, Mediclaim insurance that people give. So I had a very hard time getting a medical claim for this, just because this particular medicine that I talked about is very expensive. Now, if you talk about if a president can get the same medicine, if a cricket control president can get the same medicine, and here I am, why can't I get the same medicine? Do I have to follow the standard protocol? Okay, take this particular medicine, go home, and you will recover in 15 days. But what if I want to recover in 5 days or 10 days? So my question is the health industry dependent? And my answer to it is it is not my job to decide about it, but my job is to decide how can I prepare for it. And how can I prepare for it is by having additional income to counter that, so that I don't face this problem ever again in my life. And that's why On Passive is great, because if I have that funds to pay for my own medicine, I won't worry about the Mediclaim, or I don't know anybody would worry about the Mediclaim. So for me, it is about the health claim is still under process, because they think, oh you are not trustworthy. Why would you require that medicine and all that stuff? So I just wanted to point a different perspective to it. That was the challenge, and that's why I think On Passive will help me out.
Next is non-medical treatment. Here we are talking about alternative medicine. It's great to have an alternative medicine, but if you actually talk to a typical doctor, and if you actually try to tell him, oh, I'm also doing this alternative medicine, he would not be happy. He would not be happy. I'm telling you in advance, because there is a conflict of interest between that. I know alternative medicine is great, and it solves problem, but the acceptance level is not there completely there. So uh, with on passive and O Academy, as Dr. Modi said, uh, people who are practicing any type of medicine and it is working out, will be able to put it on to the world, and people will decide what type of medicine they want rather than going for the traditional one. They will have a choice. They will have a choice, and that's very important for me. Next is tedious billing and administration process. For that, you have OPR and OSTAF. Then you have also sometimes you require automated administrative automation is required in administration. For that, Dr. Modi I think talked about the chatbots that you have. Normal questions can be answered easily. Okay, for example, if you have a headache, okay, what have you tried, and all those standard questions can be answered before reaching out to the actual doctor, just for an example. So chatbots will be very, very useful in this AI age. So these were the points I think I thought about it. Thank you very much, Wasim, for giving me an opportunity. Thank you, Neeraj sir. Thank you. You always note a very good point or increase our information. Even we see you in Ash sir webinar, or you give us information. Thank you very much, sir. And now we have a last guest, last but not least, our Dr. Bill Williamson. Again, I welcome you, and I would like to request Mr. Mahfouz, please invite to Dr. Bill Williams and proceed the webinar. Thank you very much. Yeah, Dr. Bill Williams, definitely very much important, because most important element of our body is taking care. That's a dentist. Neeraj sir already said, yes, definitely from the all aspect, every aspect of our health care, actually on-passive will be the most important part of this world, I think, because only because of health, we are losing sometimes our mental peace. So I think tooth, that means teeth is the one of that part. So as a dentist, we can hear from our Bill Williams now, and your wisdom will help us a lot. And after you, we will close your webinar. That's our time. Yeah, it's your time now. Thank you, Mahfouz, for the introduction. Wasim, thank you for hosting. So good to see my friends, Dr. Modi, Neeraj, Jeswat, Gerstminder, David Baku. So important that we wrap our arms around you and support you during this time, and welcome back. Rupa, good to see you. Jeffrey, the man, the shadow, I call him. You guys are always active. You're always fun to be around. And I really enjoyed getting to meet Dr. Islam, Dr. Bhagat, others that spoke today for the first time that I've heard them. And eloquent speakers each. Dr. Grace, fantastic production. Everybody that's involved in this project here that you put together, Wasim, is on target. And I found that I don't disagree with anything anybody said.
Everybody has the heart. Everybody has the vision that Ash put out. And it's just echoing different parts of that vision that we each come at it from a different angle. We have the providers, we have patients, we have some people that are in the middle, supportive to the healthcare industry, speaking here on the webinar today. And so that means that we see it from all sides. We don't have a jaded vision of just providers. If you are a medical professional and you only hang out with medical professionals, you tend to get a jaded view of medicine because it's all from your side, how you present medicine, how you deliver medicine. But what about the people who receive medicine? Their side is just as important. Often, as Niraj mentioned, there's lacking cohesiveness in the system where people get dropped out because of high cost. They don't receive care because of lack of where the medicines are available. Like Dr. Gray said, they're not available, you can't be treated. Go to a hospital and there are no medicines. You go to a doctor's office and it's empty because there is no doctor in your town that can provide that service. So today I want to talk about some concepts and things that are important. I won't readdress anything that's been said, hopefully, because it's been said well. And I'll just skip over anything that I think has already been said well. Yesterday, I talked to Bangladesh Independence Group, and we had Mahfouz putting on a show there that was wonderful. And I talked about the boomerang effect. And I want to mention that as we're talking about independence and freedom, as we did yesterday, one of the things important is for the medical profession to have independence and freedom to do the best they can for their patient without interference. And so the interference that comes from insurance companies, from government regulation, those things are something we're trying to fight against and eliminate. Even though they have some helpful features, we're trying to eliminate some of that with the work of Dr. Kiorna Shaw and the Universal School of Health and the things that you've heard about that we've talked about in joining forces with our great medical group with OnPassive and its great group of founders. And so that unity is important. As we learned, unity, Dr. Gray said, is one of the foundations of what's going to make OnPassive great. Aligning ourselves with other great organizations with the same vision and goals. So that boomerang effect we talked about yesterday was when you throw a boomerang out into the sky, if you throw it right, it's going to come back to you. And you're going to achieve a lot more if you learn how to throw it right. And if you do, it's like OnPassive. You learn to do OnPassive well, you put it out there, you're going to get something back. If you give, you will receive more than you give. Think about that as OnPassive's legacy to the world. And we talk about what is OnPassive, what's the heartbeat of OnPassive, and look at this logo that we're dealing with today that Bill Musk put together for us. You've got the EKG sine wave of the heart, and suddenly there's a beat in the middle in the shape of a heart. Well, that's kind of like what OnPassive is. It's like your lifeblood, the life force that's within you has a heart for other people. And so first be a giver and then your rewards will come to you. Become a boomerang. I had a retirement party last night. I had 100 of my favorite friends, relatives, and patients come together, and we had a celebration of my 50 years in dentistry. I retired because I found OnPassive was another avenue that I could serve people better, and I was ready to do something new and different. And one of the people in the audience said I was a trailblazer. And to me, a trailblazer is one who goes into a wilderness and clears a path for others. And so we all, as OnPassive founders, are clearing a path for others.
what we have here is a medical group, medical interested group. And so we're clearing a path for better health care, easier, more accessible health care. You know, the idea of a trailblazer is to make the path easier for those who come later. And so we're laying the groundwork. In Australia, there's also something besides boomerangs. It's called a tradition of the young Aboriginal to do the walkabout. How many of you have heard about a walkabout? David, you know what a walkabout is? Well, for a man to become a man, reach manhood status, they go out into the wilderness by themselves and they take it upon themselves to live off the land for quite a while. They walk about in the outback. And so to me, on passive is fixing to enter their walkabout. We've gone through infancy and adolescence. We're fixing to now on Wednesday begin our walkabout. The testing time is upon us. And so we're going to go out into the world and show people who we are. We're becoming a vibrant vitality organization. And so it's an exciting time to be a part of On Passive. Talking about the healthcare business in America, anyway, a lot of healthcare and dentistry especially is run by individuals with what we call a mom and a pop business, small business, less than 500 people. Any organization that grows larger than that would be considered mid-sized, or then thousands of people, a large business. And so we organize ourselves into small businesses for the most part. And there's a chance, at least in our country, that we're losing our independence. When we come back to that word independence and freedom, if you join a large corporation, sometimes you lose your independence, your freedom is curtailed. A lot of times, we used to have pharmacies who would create our drugs for us and they would dispense them to us, but they all came under corporate control and there aren't hardly any independent pharmacies now. And so they lost their freedom to do certain things. And so it's not always good to be bigger. Sometimes it's good to be small and you can control your own destiny. Well, there's a couple of things about On Passive that will be the savior of that independence for our small business people, individuals, not just in medicine and dentistry, but any small business that wants to remain viable. So it's basically related to income resources. And when we have On Passive income resources, we can do much more as individuals and not have to rely on joining a group to do the things because of reducing cost and viability of the business. You know, if you're the one business that's out there by yourself, you don't survive. If we have financial independence, things will run smoother for us as a business. We'll have reduced costs, of course, by using the products. We'll save time by using the products under one roof, connected together. All that's a given. We'll increase our business and our superior marketing techniques with On Passive. That's a given. I want to share with you one model I put together and have promoted that may be useful for a small business, especially in medicine, as a way to utilize On Passive. And it's not something that's revolutionary, but it's something nobody's talked about much. And I want to bring it to your attention. What if you dedicated positions to purposes? You know, everybody that's here has a position in On Passive, and we have perhaps some for our family members. But let's look at a typical doctor's office. And we have three different populations in that office that are important: the doctors, the team, the staff that works with the doctors, and the patients. Those three groups are important. So I would propose this as a model. Doctors buy a position, and with that, they can be paid. They can
have extra money beyond what they would earn, what I call a salary match. They could have CE benefits, continuing education benefits, paid for through the passive income stream. They could have better vacations. They could have their automobiles paid for. Their childcare and education could be paid for. Their mission trips that they go on could be paid instead of going out on your own dollar. You could actually have the income. So you go on more mission trips if you have the financial ability. You could have a building fund to increase the size of your company. So I'm saying doctors could win by having a position dedicated just to their practice, not just their family, but their practice. And what about the team? Well, think about having a position for the team. If the team as a whole had a position dedicated to helping them, you could have also salary match. Anybody who stays with you and is loyal, they continue to get salary match, which means they get perhaps double what they would have made if you had a traditional system where they didn't have their own passive position to back them up. They could also have the CE benefits, the vacations, the automobiles, the child care, education, access to mission trips, and do things that would enhance their life as a medical professional support team. The main thing about this is it would build loyalty to your team, and they wouldn't leave you to go to some other place because no other place could match your benefits. That's a big deal in our area. People are always trying to take our excellently trained dental assistants and take them and pay them a few dollars more and move to another practice. Well, you could end that with having benefits that were far beyond the average. And finally, the real interesting point was, what if you could have a position for your patients? Not just any patients, but patients who can't afford treatment. What if you had a charitable gift from the on-passive position that you could give to anybody that was deserving? And in our practice, we've had something called Deserving Diva Foundation for 15 years. And we give away free dentistry, makeovers, completely restore some unfortunate person's mouth. Used to be all women, so we call it Deserving Divas, but I did choose some men, so it's Divos also. Now, if you can give away dentistry to people as gifts and you don't have to charge them, that's good, but you can't do but a few of those a year and still stay in survival mode, right? You can't give away everything, or you're going to not have profits. So I would say if we had a source of income coming in from on passive position, you could pay your team the normal rate to see the patient, and the patient wouldn't have to pay anything. So you dedicate the money just as if you were doing it on a paying patient, but you're giving it away. You could give away grants to people. You could do scholarships to schools. You could have, in the name of your medical practice, the Grace Foundation medical scholarship and pay for somebody to go to medical school. And you could establish rural scholarships for medical professionals to go into the rural areas and practice. And they have to practice for a certain number of years before they could leave that area. If they didn't want to, they couldn't get out of the agreement. You basically staff the rural areas by giving away scholarships. That's a possibility with on-passive. We could support community service projects, food projects, homeless projects. I've been a part of something in America. It's the Good Samaritan Health Center, where we have, for people without insurance, we have no cost dentistry or low cost dentistry and medicine. They go to the clinic and receive free care. That's something we could set up around the world based on a model that works. We found that the free model doesn't work very well. And we found that minimal cost works very well. So people need to be invested a little bit into their healthcare. If you give it away for free, they don't value it. And so the model we found was superior,
and it helped pay the overhead. So basically, it was a nonprofit, and people paid a small amount. So if you took these three concepts, the doctors, the team, and the patients getting a charitable gift, and you could then apply that income to those groups, that's only $1,200 if you look at the total cost. And in America, it costs $1,200 to get a crown on your tooth. So I'm telling these doctors, for the cost of one crown, you could set up a system that would totally change your life, your staff's life, and about 10,000 patients' lives over a period of 20 years. You could just change the community. So this is a concept of using the model that we've already established with the founder positions. So just as a piece of information I wanted to share of how you can be focused on helping people in different ways, going outside the box. And if you're a trailblazer, then you look for ways to do things that are not normal. Now, what about the actual platforms and projects that we put together, the services and the tools on passive? How are they going to help medical practice? You've heard everybody talk about a number of ways that the O staff and the academy, everything is going to help. But here's the point I want to bring to you. Be reasonable, be pragmatic, understand that medicine is a vertical market, and it's a very mature vertical market with extreme specificity of software and tools, and a general company going in with general products is not going to make a dent in how the medical profession changes overnight. It's going to take time and specialists developing software products that meet specific details in the niches. So it'll take time before there's market penetration of on-passive into the medical sector. I just don't see it taking charge overnight. Like, yeah, you can take over Zoom type business overnight because it's just a swap out of one good product for another better product. But in medicine, they've got such detail emphasis on things. It's going to take us a long time. And so I don't want people to think that we're going to automatically have every service and every product that's going to be necessary for medicine, and there'll be no need for others. We'll only be a small part of that medicine at first, and then we develop into the side niches as we refine the products, and they fit more and more into the specific niches. It's going to take time to get that deep penetration. We may not want to be everything to everybody. What we might want to be is go to the places that can make the biggest difference, where there's a lack of something that serves people. And that's really in the field of education. That's really in the field of humanitarian aid. We can make a bigger difference in those places than trying to fill up a niche with a product that reads AI, uses, like there's one AI product that looks at skin for dermatology and detects cancer. Is it our purpose and our plan to create that, recreate that? It's already made. Should we be getting into those niches? There's a platform for making Invisalign that I use every day, and it's a AI generated machine learning and 3D printing system that creates straight teeth out of crooked teeth. And it figures out how to accelerate the process by looking at thousands of different treatments before and after and figuring out how to go better towards the end goal. Do we need to recreate that? I don't think so. So what we want to do is focus on the places that we can make the most difference. I think that the accreditation of the healthcare professionals through the Universal School of Health and the things that Dr. Shaw's doing will help a lot by eliminating the waste of the middlemen between the patients and the doctors. Will help a lot by increasing our
our ability to get into places and deliver services where they're not right now. I call it the disadvantaged countries that will benefit most. Those who have a scarcity of doctors, we've got to train more doctors. Those who've got a lack of resources, we have to get resources to them. We need better training, better equipment. Both of those are important. You've got to have cardiac machines before you can do cardiac surgery. I know that's a big lack in the world is sophisticated equipment to do the sophisticated work. Now, with that comes cost and comes expense. And so you're never going to ever get a lot of sophisticated treatment without high expense. And so it's important that we figure out how to reduce costs, but we have to really we're going to have to pay somebody quite a bit to create this kind of medical model around the world. I mean, what exists in the United States is the most expensive medicine in the world, and it's also the best medicine in the world. And so we need to find a way to bring its expertise everywhere, but keep the cost down. Now, providing the money, as a lot of you have indicated, through OnPassive and making it available, even at the higher cost for the people that need it, that's the ideal. Give them the best. Even if it costs more, we'll have the money to do it. So that's the challenge. So I'm with you on that. I was networking this week with some mission teams worldwide. And I had a medical team called Kenya Medical Outreach. We went to Kenya 10, 12 years in a row, and it still goes on through people that are ones we trained. Physicians and dentists in Kenya continue our work. And I just heard the good news yesterday that 3 of my previous Kenya Medical Outreach professionals are going back to Kenya in a few weeks to do another mission. And so I'm connecting them to our team with the Missions for Africa Kenya chapter, which is a group here that's from OnPassive. I'm connecting them together to see if they can communicate while they're there so that the expertise that we developed over 15 years working in Kenya can be passed on to those who are starting new projects. It's really exciting that out of those people going back to Kenya, 4 of them are already founders in OnPassive, so they're part of us, and they're going back again. If we use OBLES, and specifically medical projects are getting high priority when you talk about where do we spend our efforts to improve people's lives, a lot of it's going to be through medicine, delivering healthcare to people who don't have it. So that's one of the things that I think we can make the biggest difference is using OBLES as a tool to get into places that we might not ordinarily get into to help people who need help. They want medical help more than anything. So that's like a first responder type of thing. If we can be that help, and OBLES has really set us up to do that well with great funding. So those are the primary things I wanted to share with you today. And, you know, it takes somebody to cut the first tree down to start the trail. The trailblazing happens because you keep swinging, though. The machete has to keep whacking away at the weeds. And so you guys are all weed whackers. So I want you to keep at it, keep whacking those weeds, create a trail for people to come behind you. And pretty soon we'll have a superhighway across Africa, like one of the dreams of Africa. Yeah? I can see an interstate highway system across Africa one day with ice cream shops on the side. Thanks for having me on. I appreciate everything, Mahfouz and my team. Thank you. Thank you so much, Dr. Bill Williams. And in South Asian community will be needed also, not only Africa, not only Kenya. In South Asian countries also you will be needed, Bill Williams. And it's really, we are so much lucky because we have dentists, we have psychologists, and we have a doctor in a herbal sector.
and we have a therapist. So on passive is, I think, all in all, we have teacher, we have doctor, we have engineer, all from all the profession. We have founders also, and we are like-minded. We are trying to change our mindset. Some of us, maybe we are not in the right track beyond this organization, because we have come from different organization, different thought, different way of working. That's why. But in this planet, in this organization, only because of Ashnupari, we are so much blessed, because we are now trying to change ourselves. We are trying to rectify ourselves, and that will make history, that will ensure a beautiful world and a peaceful world, definitely. Today, it was a great webinar in presence of all your lovely face. It's really amazing. Neeraj Dalvi was there, and Carly Guys was there, and definitely Dr. Idris Modi, Bill Williams, and lastly Jeffrey already joined here. And especially thanks to our beloved brother David Bhagat, because of your great loss, you are here. It's good to see your face actually. Still now we are praying from our mind, core of our heart. Yes, definitely, and it will be continue. I think you are so much blessed and so much loved across the world. And for lastly, thank you, Wasim Akram. Wasim Anwar, sorry. Somebody from Bangladesh, they love to say Wasim Akram. That's why, as a Bangladeshi, I can say Wasim Akram. Actually, Wasim Akram is a famous cricket player, if you know, from Pakistan. Wasim Akram. That's why some people say me Wasim Akram instead Wasim Anwar. Yeah, Wasim Akram is a #1 bowler once upon a time at Pakistan, maybe in cricket, right? Yeah, and lastly, I can say yes. After all, we can summarize that yes, definitely, we are here, and we are trying from our every corner, from every person. We are trying to make a peaceful life, and to ensure the mental health. Actually, to ensure the mental health, because only I think already Rafiqul said through his PPT that yes, 80% patient, we are observing that 80% patient, they are getting sickness only because of their mental unhappiness actually. And as a person of this, or as a founder of this on passive, I can say yes, definitely I am so much blessed, because I know you will be very sad that yes, my father is a 7 or 8 years cardiac patient, and my mother is a 17 years diabetic patient, and still now I am struggling because of my job. I can't get actually proper time, and because of some financial crisis, and because of some challenges in our country, I'm not getting the proper opportunity to ensure the proper treatment for my parents. So we are waiting for, actually, like me, there are a lot of persons across the world, they are waiting for on passive, because of on passive, we are going to get the financial freedom. And I think financial freedom will ensure right product, right medicine, right mindset, and right treatment, right physician, right medical specialist, I think. So at another hand, we are just trying to change ourselves to be a like-minded, to have a good heart, great heart. At the same time, we are going to get a financial freedom. So these both things will make us so much happy, and nobody will be there, because already Bill Williams already said that yes, as a part of Obless, or as a part of good heart, definitely those founders, all of us, I think, will within a short time, or after some time or some years, we will be financially solved, and we will work for actually those people, those who are not financially capable, those who are poor actually. As a part of Obless, or as a part of good heart, we will ensure proper service, or we will work for them. So we are so much pleased. And lastly, from Bangladesh, those who joined here,
I am so much thankful to you because of your kind presence here, because of your pure love, and from India and all over the country, from Pakistan, all this time, India, Bangladesh, and Pakistan, all we are just brothers and sisters, because we are very much dearest person here. And lastly, once again, I want to thank all over the world, those who are international speakers here spoke today very nicely. Just finally, take my heartfelt gratitude. I salute especially the speakers who spoke today very nicely. Yeah, thank you so much. Love you all. Love you all. Yes, back to Wasim. Thank you, Mahfouz. I want to thanks to Mr. Dr. Bill Williams, sir, Mr. Jeffrey Morlock, Dr. Ld Bhagat, Mr. Bill Must. Last webinar, I said his name wrongly. Bill Gates, instead Bill Must. I said Bill Must, Bill Gates. Sorry for that. And but I think Mr. Bill Must is going to Bill Gates soon after on passive launch. And Mr. David Bakau sir, Rafiqul Aslam sir, Neeraj Dalvi, Dr. Ajis Modi, Jaswant Singh Jassi, who joined in start, and all guests. This is the we conduct many webinars like that with other topics, like I earlier said, education and many topics we have. We can explore. If we can explore on passive, we have many topics. On passive will impact on many departments and will change many departments' life. And this is the last webinar of this month, because next month Ramazan al-Mubarak is going to start from 3rd April, Ramadan, and we'll keep fast. And I'll not conduct any webinar next month, and we'll join in May soon, inshallah ta'ala. And thank you very much to all of you. And Mahfouz, we close the webinar. Yeah, definitely. Now I think already 2 hours over, 2.5 hours maybe over. So it's the proper time to close. Thank you very much. Thank you. Dr. Bill Williams, you want to say something for closing 1 minute? Yes, Bill Williams, just for 1 minute. Yeah. Yes. I thought you said my name, and I go, what is there left to say? You know, I like the focus on unity. I like the focus on multicultural, multiracial, multi-time zone. Hey, we're in multi-time zone. That's a big deal. I know who's up late, you know. Those who get up late and stay up, you know, more power. I'm a big fan of trying to figure out how to do things better, faster, and more efficient. And that was the secret to my success in practice, was being able to think about things and create efficient systems. I think Ash has kind of got the same thought, that we want an efficient system for life, for the economy of the world, and we want to kind of cut out a lot of the middlemen who soak up all the profits. And we want to deliver healthcare to people for less money and more freedom, the doctors to do it the way they know how. So that's the word today, is let's do better for the patients, but let's take care of our own selves better too, and let the middlemen do something else. We'll do what we do. They can do what they do. Maybe they can join on passive and become an on-passive guy when they lose their jobs, being the middleman. Thank you. Good night. Dr. Bill. Mr. Jeffrey Morlock, you want to say 1 minute's closing word, please? Oh my goodness. I have nothing to say after you. I mean, you guys are titans, man. I'm sitting back learning from you folks, and I am excited. You know, I did have an idea a little while ago when you were talking, Mahfouz, that look at the legacy. Look at the legacy. Unpassive hasn't even launched. Look at the legacy it's setting up. Look at the groups, and look at
the worldwide collaboration that we've got, and how many people are doing webinars from everything from healthcare and homeless to setting up all sorts of blessed. Look at what we're doing already. Can you imagine what we're going to do when we really hit the world? You guys are all awesome, and it was a privilege for me to be here. So thank you. Thank you, Jeffrey sir. Mr. David Bhagat sir. Sir, please 1 minute. Closing word. You are mute, sir. Mr. David sir. Thank you, Wasim. Thank you, Mahfouz. And I just want to say thank you to all the founders that stood with me, globally. I can feel the love that came and strengthened us when I was going through my situation. That's unique. It's so unique. It's truly demonstrating the love that we have that's coming forth from this platform. And I know that with this going forward, we are going to do a lot of things together. So I just want to thank you all, and thank you for the unity that we have. And we meet again in the next webinar. Come on, let's do it. Thank you. Yeah, David, it's called on-passive love from on-passive heart. Yeah. Thank you. I think I'm unmuting everyone. Please say our slogan. We are so in it to win it, and we close this webinar. We are so in it to win it. So in it. We are so in it to win it. We are so in it to win it.